കടമിഴിയുള്ള കളവാണിക്ക. ഇല്ല, അത് പിന്നീട് വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഓൽക്കൊന്നും അറിയില്ല, എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചായത ബടല്ല, ഇത് ലൈവാണ്. പിക്ക് ഹലോ രമേശ് ബ്രോ, ഞാനപ്പ ലൈവൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നോക്കി വെക്കാണ്. ആ, എന്താണ് എന്താണ് എന്ത് ചളിയ? കടമ്പുറ പോയെന്നിട്ട് എനിക്കറിയാം, രാവിലെ വരുമ്പോണ്ട് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഹായ് XY ഗെയിമിംഗ്, ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എന്താ കുറ്റക്കാരൻ അല്ലേ? പുറത്തേക്ക് പറയൂ സാർ, എന്താണ് വിവരങ്ങളൊക്കെ? സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ കളിയുണ്ട്. രമേശ്വര ലൈവ് ഇട്ടില്ല? സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ആരെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു. അല്ല, ആരെങ്കിലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ? 20 പേരാരെ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടില്. ടട്ടേ ടട്ട ടട്ടേ. ഒരു എപ്പിക്ക് പടത്തിന് നിങ്ങൾ ഈ കിടന്നിട്ട് കൊണടിക്കണം കേട്ടോ, അതാണ് വിറ്റ്. 1 2 ബ്രോ ഇച്ചു എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യൂ. ബ്രോ ഇച്ചു എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യൂന്നോ? Can you review my ID? എടാ, ഞാൻ
യാസിൻ ബ്രോ, ഞാൻ ഇത് മറ്റേ ഇതാണ്, സ്റ്റീമാണ്, PC-യിലാ കളിക്കണേ. ഏത് കളിയാ കളിക്കത്? കളിക്ക കൊറേ. കണ്ണം ബ്രോ വിത്ത് PUBG. കുക്ക് കക്ക കക്ക കക്കേ കക്ക കക്ക. PUBG വയ്ക്കൂലടാ. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്യാ. അതെ, സത്യം. ഫ്രീ ഫയറിലൊക്കെ വെൻപോണേ. ഇത് മറ്റേ റീകോയിലൊക്കെ പണിയാണല്ലേ. വെൻപോന്റെ കയ്യിലെ എലിപ്പെട്ടിയോ? അല്ല, ഇതില് PUBG ഫ്രീ ആണോ? മറ്റേ പ്ലേ സ്റ്റേഷനത്തെ പോലെ തന്നെ? ആ, ആ. എനിക്കിതിൽ ഏതിലാ നല്ല കണ്ണ് എടുക്കാന്നൊന്നും അറിയില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. നല്ല വിറ്റുണ്ടാവും. അല്ല റമീദ്രോ, ചെലപ്പോ അല്ല, ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മളെ ക്യാരക്ടർ നമ്മളെ PC വെച്ച് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടേ നമ്മളെ ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ കൊറേ കഴിയുമ്പോ ഗെയിമിലേ. ആ, അല്ല, നമ്മളെ ആട്രിബ്യൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കണം ഇരിക്കണതും. ചെലപ്പോ ഉണ്ടാവും, ചെലപ്പോ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, അല്ലേ? പറയാൻ പറ്റൂല. ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ വരുമ്പോണേ. ഫുട്ബോൾ ഇത്ര ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴൊക്കെ അതാ മനസ്സിലായത്. നമ്മളെ സ്വപ്നം ഇതിലാണ് ഈ ബെൻബോണിന്റെ ഒപ്പം പോയിട്ട് ഇത് സാക്ഷാത്കരിക്കണത്. അയ് മതി മതി, ഇത് ആരാ പറയണത്? നീ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാണ്. ഓ, സെന്റി അല്ല, സെന്റി അല്ലടാ. ഇപ്പൊ അത് സെന്റി ആയിട്ട് കണക്കാക്കൂല. ഓ, എന്ത് ചൂടല്ലേ റമീസ്രോ, രാവിലെ തന്നെ എന്ത് ചൂടാണ്. പാലക്കാട് 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 പറഞ്ഞാൽ ശരിക്ക് പാലക്കാട് ആ സൈഡിലാണ് നല്ല ചൂട്. ഈ ഞാൻ അവിടെ ഒന്നുമില്ലടേ, ഞാൻ ഈ ഭാഗത്താണ്. വളയാ പറമ്പ്. തത്തേ തത്ത തത്തേ.
റമീസ് ഈ ഫുട്ബോളിൽ കേറിയ രീതിയിലാ? ഓ, നിങ്ങൾക്കും അടുത്തൂല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞ? ഈ ഫുട്ബോൾ മടുത്ത നിങ്ങക്ക്? ആ പബ്ജിയോ? എനിക്ക് കഴിയില്ലടാ, എനിക്ക് വേഗം ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ഇളകും ഈ ഗണ്ണൊന്നും കറക്റ്റ് ഗണ്ണൊന്നും പിടിക്കാൻ വയ്ക്കാത്തുമ്പളേ. ഇവന്മാർക്ക് പ്രഷർ. മറ്റേ ഒരു ഇപ്പൊ പുതിയ ട്രെൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, പാൻ ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടീമുണ്ട്, താടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരുത്തൻ. നിന്റെ വീട് എവിടെയാടാ കാട്ടാക്കട, അതൊക്കെ ഡയലോഗ് ചോദിക്കണ ഒരുത്തുണ്ട്. അതെ, അവന്മാര് വെള്ളം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ അതുവരെ സോപ്പിട്ടവരൊക്കെ വെള്ളം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാ അതേമാതിരി. അല്ല ഞാൻ ഒരു അവരെന്താ വെച്ചാ ഒരേ പാറ്റേൺ ആണ്, ഒരേ പാറ്റേണിലാണ് പോണത് കാര്യങ്ങൾ, അതാണ് വ്യത്യസ്തതല്ല. അവന്മാര് വരും സിനിമയില്. പക്ഷെ അല്ല അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അവര്, കണ്ടന്റ് റിപ്പീറ്റേഷൻ എന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ നല്ല അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റോ നല്ല അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്, താടിയല്ല വേറെ ഒരുത്തുണ്ട്. സ്ലോട്ടേ ഉള്ളു. ഇതെന്തിനാ കാറിലുള്ളവരെ വെടിയേക്കാൻ എത്ര പ്രിപ്പറേഷൻ? ബെൻബോണം തപ്പിടായിരിക്കേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. അല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കണം എന്താണ് കുട്ടി ഈ ആദ്യം കളിച്ചിരുന്നില്ലേ പബ്ജി? മൊബൈലിൽ കളിച്ചിരുന്നില്ലേ ആദ്യം പബ്ജി? കണ്ണമ്പുറം എന്താ കളിക്കണേ? കണ്ണമ്പുറം പോയാ മിസ്രോ? കണ്ണമ്പുറം എന്താ കളിക്കണേ? ഹലോ പോയോ നമ്മള്? പോന്നോ കണ്ണമ്പ്രോ? നമുക്ക് ഗോൾഡൻ ബോൾ കളിച്ചാലോ? ഗോൾഡൻ ഗോള് എനിക്ക് ആ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ കൊറേ ഇത് കിട്ടാണ്ട്. മതി, ഞാനിപ്പോ ഒരു പ്ലേയിലാണ്. ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് PS5 ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാക്കൂന് തരും സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് കളിക്കാൻ, ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ. കളിച്ച് പഠിക്കണം. ശ്രദ്ധ? എന്ത് ശ്രദ്ധ? ചെറുതാതാ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഹായ് അബു തായർ ബ്രോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഫൈൻ ബ്രോ. ഒരാഴ്ചയായിട്ട് നെറ്റ് ശരിയായിരുന്നില്ല, അത് ഞാൻ ലൈവ് ഇട്ടിരുന്നില്ല.
അതിന്റെ ഇടയിലേക്ക് മറ്റേ ഇയാളെ കിട്ടി, സാവിനെ കിട്ടി, മറ്റേ ഫ്രീ സ്പിന്നിന്ന് നമ്മുടെ എന്താ അയാളുടെ പേര്, ടൂട്ടിനെ കിട്ടി. അബുത്തായർ ആരെങ്കിലും കറക്കിയോ? ഏറ്റോക്ക് വേണ്ടി കറക്കിയോ? കോപ്പായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കോപ്പ് പക്ഷെ ഞാൻ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിലാണ്, അതാ സ്വീപ്പ് നമ്മളൊക്കെ തോൽക്കും. ഏറ്റവും എടുത്തോ? വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ്. എത്ര കറക്കി? എത്ര സ്പിൻ ചെയ്തു? ഒന്നുമില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. കുറച്ച് ഒരു സ്കില്ല് കൂടിക്കൂടും, ചെറിയൊരു സ്റ്റാറ്റസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഇല്ലാത്തവരെടുത്താൽ മതി, ഉള്ളവർ എടുക്കണ്ട. 6 മൾട്ടി സ്പിന്ന് 3 കിട്ടി. 60 സ്പിന്നിൽ 3 കിട്ടിയോ? വെരി ഗുഡ്. അബുത്തായർ ബ്രോക്കെ ബദിനാശ് പറയണത് അത്ര പോരാ, 3 ആളും അത്ര പോരാന്ന് പറയണത്. ഏറ്റവും പിന്നെ ഒരു മിനിമം ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടാവില്ല റമിസ്രോ ഏറ്റവും. അതാണ് ആ ഏറ്റവും ഒരു മിനിമം മീൻസ് നമ്മളിത് പഴുത് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയിട്ട് കറക്കണ്ടാവില്ല, അത്ര ഒരു ഓപ്പി ഒന്നും അല്ലാന്ന ഉദ്ദേശം. പറയണത് നിങ്ങള് സ്പിൻ ചെയ്യണമെന്നില്ല, വലിയൊരു പാക്ക്, നല്ല അടിപൊളി പാക്ക് വരും, അപ്പൊ സ്പിൻ ചെയ്താൽ മതി. കാരണം 150 സ്പിൻ ചെയ്യാനുള്ളതൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ ഏറ്റവും ഇല്ലാത്തവര് ഏറ്റവും കളിപ്പിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർക്ക് കറക്കുകയും ചെയ്യാം. സ്ലാറ്റിന്റെ പോയിട്ടില്ല. കണ്ണം ബ്രോ കിടക്കുന്നുണ്ടോ? പിന്നെ എന്തിനാ മനുഷ്യ വെറുതെ അങ്ങനെ ചോദിക്കണം. സ്ലാറ്റ പോയിട്ടില്ല. സ്ലാറ്റ 30-ാം തീയതി ഉള്ളൂ. അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട അസാഡിന് കിട്ടിയപ്പോ പിന്നെ നമ്മള് കറക്കിയില്ല. റമീസ് റോയിന് ഒരു അയ്യാത്ര അബുത്തായർ ബ്രോ. റമീസ് റോ ലൈവ് ഇട്ടിട്ടില്ല, അതാണ്. മൂപ്പര് എപ്പോഴാ നിങ്ങള് ലൈവ് ഇടില്ല? രാത്രി കള്ളനെ കക്കാൻ പോവാനാ മറ്റേത്? അത് പോരാ ബോറടിച്ചോ? ആ ആ വരുമ്പോഴെന്ത് സ്റ്റക്കായോ? എറാങ്കളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടാവുക. എന്താ ഫുട്ബോളൊക്കെ? ഇത് ഫുട്ബോൾ
റമീസ് ബ്രോ ഇതുമ്മേ മറ്റേ ഈ പബ്ജിയുടെ ക്യാരക്ടറുമ്മേ നമ്മൾ കുറെ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തൂലേ? കൊറേ അപ്പൊ അത് പിന്നെ അൺബീറ്റൺ ആവോ അതോ പിന്നെയും നമ്മുടെ സ്കില്ല് ഉപയോഗിക്കണോ? ആ അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? ആ അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അല്ലാതെ ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലേ മറ്റേ നമ്മളെ പവർ കൂടുക അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലല്ലേ? അത്ര ആ ആ ആ ആ അല്ലാതെ ഗണ്ണൊന്നും ഇതേപോലെ നമുക്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും മേടിക്കാനും പറ്റൂലല്ലേ? ആ ആ ആ ആ ഓ പക്ഷെ പബ്ജി നല്ല ഇത് കിട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ഇത് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ആർക്കും ആണെങ്കിലും സ്കില്ല് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കളിക്കാന്നുള്ള ഒരു ലെവലില്ലേ? മറ്റേത് റമീസ് പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ ഫുട്ബോളിൽ പവർ ആൾക്കാരുള്ള പോലെ. ശരിക്കും ഈ ഫുട്ബോളിൽ പബ്ജിയുടെ പോലെ തന്നെ ആയിക്കണു കാരണം ഏത് പ്ലെയർ ആയാലും ഫ്രീ ടു പ്ലെയർ ആയാലും കളിക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജയിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. കണ്ണമ്പ്രോടെ കഴിഞ്ഞോ? ആ എന്റെ കഴിഞ്ഞു. ആ ഗോൾഡൻ ഗോളി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു 5 എണ്ണം കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് ഫുള്ള് കിട്ടും. പിന്നെ നമുക്ക് കോപ്പ് കളിച്ചാ പോരെ? പിന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ കോപ്പ് കളിക്കാം. കണ്ണമ്പ്രോ റൂം ഇടല്ലേ? ഓക്കെ ഞാൻ ആ റൂം സെറ്റ് ആക്കട്ടെ. ഇതിൽ എങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോ ഗോൾഡൻ മറ്റെന്തൊക്കെ ഇടുക അല്ലേ? മാച്ച് റൂം സെറ്റിങ്സ് അല്ലേ? ഗോൾഡൻ ഗോൾ റൂള് ഓക്കെ. മിനിറ്റ് 5 മിനിറ്റോ 6 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആക്കാല്ലേ? ആ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല. യെസ് 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 യെസ്. The Ben Bond. Beautiful.
ഹലോ 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 കേക്കാണ്ടോ? ആ 11:29 മറ്റേ ഫ്രണ്ട് മാച്ചാട്ടോ കാരണം ബ്രോ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. എവിടെയാ? 11:29 0723 723. ഡിസ്റ്റർബൻഡ് ഉണ്ടാക്കിട്ടേക്ക്. ലൈവ് ബി സിയിൽ പോയതാ മൂപ്പര്. ഇനി വർത്താനം പറഞ്ഞ് ഡിസ്റ്റർബ് ഉണ്ടാവും വിചാരിച്ചിട്ടേക്കാരം. കുഴപ്പമില്ല. വേണമെന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂപ്പര് ഇവിടെ നിൽക്കൂലേ? സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തോ? ആ ഇത് ഒരു 5 കളി കളിക്കണം. ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ഇത് വേഗം തീർക്കാം നമുക്ക്. ഒരു നമ്പർ ഫുള്ള് സെറ്റ് ആക്കിയോ? ആ ആ കണ്ണബ്രോക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെയും കളിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. കണ്ണബ്രോ അടിച്ചോളി. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മേത്തേക്ക് തട്ടുകയല്ല. ഇതിപ്പോ നമ്മള് ഗോൾ അടിക്കണം വിചാരിച്ച തട്ടുന്നുണ്ട്. ഇല്ല, കണ്ണബ്രോ എടുത്താ മതി. അതാണ്. ചെക്കനെ ചെക്ക് കളിക്കുന്നുണ്ടില്ലേ കണ്ണബ്രോ? ബാള് ഇതിൽ 1 പോയിന്റ് ജയിച്ചാലും 1 പോയിന്റ് കയറണുള്ളൂ അല്ലേ? മറ്റേ 2 പോയിന്റ് കയറുന്നുണ്ട്. ഇത് 10 കളി കളിക്കണം. വണ്ടാരം എന്താ അങ്ങനെ? മറ്റേ ജയിച്ച 2 അല്ല കണ്ണബ്രോ, ഇതിൽ ജയിച്ചാലും 1 ചാടണുള്ളൂ. അതെന്താ? കണ്ണബ്രോ ജയിച്ചു, ഞാൻ ജയിച്ചോ. കണ്ണബ്രോക്ക് 1 മതി അല്ലേ? തോറ്റ അല്ല, തോറ്റ 1 ചാടുള്ളൂ, ജയിച്ച 2 ചാടും. ആ ആ കണ്ണബ്രോക്ക് ഒരു ഒറ്റ കളി 1 പോയിന്റ് 2 പോയിന്റ്. അതെ അതെ അതെ, അതാ നല്ലത്. ആ ഞാൻ പിന്നെ നേരെ ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് പോവുകയായി. തോന്നുന്നുണ്ടോ കണ്ണബ്രോക്ക്? ഇപ്പൊ എത്ര എണ്ണായി? ആ ആ ആ അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. എങ്ങനായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലിയർ അടിക്കണ്ടല്ലേ? സത്യം.
ഉം, ഉം, ഉം. 6 കളി 6 പറഞ്ഞ മൂന്ന് കളി കൂടി ജാമീനെ കൊണ്ട് ഫുള്ള് തീർത്തു. അത് നമ്മള് വ്യാഴാഴ്ച തന്നെ എടുത്ത് തീർക്കൂലേ. 3 കളി കൂടി കളിച്ചാൽ മതി കണ്ണമ്പ്രോ. ആ കോയിന് ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് 300 കോയിൻ ഉണ്ട് എന്റെ അടുത്ത്. ഉം. കണ്ണമ്പ്ര കഴിച്ചു കണ്ണമ്പ്രൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ടില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ അതെ വരും. ഇപ്പൊ എത്ര നാള് ഇതുവരെ കൊച്ചു മേടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ? എത്ര കോയിനാ ഉള്ളത്? ആ ഇനി ഇപ്പൊ 4 മാസം കൂടിയുള്ള ഗെയിം കാരണം ബ്രോ. ഇനി നല്ല നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് വരും നമ്മളെ കോയിൻ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അറിയില്ല ഇനിയിപ്പൊ കാർഡ് വരാക്ക് തോന്നുന്നേ ഇവരെ ഈ പോക്ക് കണ്ടിട്ടേ. കാരണം ഇവർ ഇത്ര ഇത് കൊടുക്കുമ്പോ കാർഡ് ചിലപ്പോ മാറാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. പുതിയ കാർഡ് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ട്. ഓ ഡോണറുമ്മ അതോ. സത്യം 2 കളിയും കൂടി കണ്ണമ്പ്രോക്ക് ഇപ്പൊ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവൂലോ അല്ലേ? എനിക്ക് 2 കളി. പിന്നെന്താ 2, 3 വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. മൊത്തം ഇറക്കിയാ മതി. മൊത്തം എടുത്ത് ഏതായാലും കൂട്ടി വെച്ച് ഇറക്കിയാ മതി. അല്ല 20 കൂട്ടി വെച്ച് ഇറക്കിക്ക ആദ്യം, എന്നാ മറ്റേ കിട്ടുമല്ലോ. 30 വെച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് അതിന്ന് ഒരാൾ വന്ന് 30 ഒന്നിച്ച് ഇറക്കിയാൽ ചിലപ്പോ അതിന്ന് ഒരാൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കോമ്പറ്റീഷൻ ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിലോ. മനസ്സിലായോ? അപ്പോലെ 20ന്റെ ഉള്ളിലാണ് കിട്ടിന്ന് പറഞ്ഞാ പണിയായില്ലേ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ, നമ്മള് 20 ആദ്യം കറക്കുക. ഓ ഇവിടെ ഭയങ്കര ചൂട്. ഏയ് അങ്ങനെ അടിയല്ല അടിച്ച് നേരെ തിരിച്ചേ സ്കില്ലടിച്ചതാണ് അത്, അങ്ങനെ പോയി. ഐ എന്താ അത്. ഓട്ടോമാറ്റിക് വലിക്കാൻ പറ്റുമോ ഗോളിനെ? എങ്ങനെ വലിക്കുക? അങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ
ഒറ്റ കളി കാണണം ബ്രോ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകാം. ഏ ഈ അക്കൗണ്ടില് ഞാൻ പിന്നെ വേറെയുള്ള കളികളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊന്നും കളിക്കണില്ല. മറ്റേ ഈ കളിയൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് കോയിനൊന്നും കിട്ടാത്ത, നമ്മൾ ഓൺലി കോയിൻ കളിയേ കളിക്കുള്ളൂ. കോയിന് മറ്റേ ഇതിലൊന്നുമില്ല, ഇതില് ഞാൻ കിട്ടുമ്പോ കറക്കും. ഇത് നമ്മളൊരു ഇതാണ്, എന്താ പറയാ, ഇതില് വേറെ മറ്റേ ബാറ്റിസ്റ്റൂട്ട, മറ്റേ അഡ്രിയാനോ, ഇതിൽ അറ്റാക്കൊക്കെ അടിപൊളിയുണ്ട്. വിയറി ഉണ്ട്, മറ്റേ ഗോൾ കീപ്പറും ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഡിഫൻസും മിഡൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ അത്ര വെറുതെ നമുക്കൊരു ഡിവിഷൻ 3 എത്തിച്ചിട്ട് നിർത്തുക എന്നുള്ള ലെവലിലേക്കുള്ള കളിയാ കളിക്കുക. ആ ശരി. അത് ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു, നമ്മളെ മെയിനല്ല. മറ്റേല് കോപ്പ കളിക്ക. ഡിവിഷൻ പതുക്കെ പതുക്കെ കളിക്കുള്ളൂ തോന്നുന്നു, എപ്പോഴും കളിക്കൊന്നുമില്ല. കാരണം ബ്രോ എവിടെ എത്തി ഇപ്പോ ഡിവിഷൻ? കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കളിച്ചിട്ട് എവിടെ എത്തി? ആ ആ ആ ആ ഞാന് മറ്റേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അതേപോലെ 1600 വരെ എത്തി, പിന്നെ താഴത്തേക്ക് പോന്നു. മറ്റേ കളിക്ക, ഞാൻ റൂം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടോ. അടുത്ത ആഴ്ച. ശരി, ഞാൻ അപ്പോഴേക്കും ഇത് കേറിയിട്ട് വരാട്ടോ. നമ്പർ ആയിട്ടോ, അല്ല മറ്റേ ഇട്ടോ, സെക്കൻഡ് കയറിയില്ല.
കുഴപ്പമില്ല, നമ്മള് രണ്ടാളും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കളിക്കണ കുഴപ്പല്ലേ? പറഞ്ഞോ 11. ആ നോക്കട്ടെ എന്താ ചെയ്യാ? ആ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. കൊടുക്കല്ലേ? ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. കാണുന്നവർ ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് അടിക്കുക. നമുക്കൊരു 9 സബും കൂടി എത്തിയ, ഒരു 5 സബ് കൂടി എത്തിയ 225 സബാവും. എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ലീഡറായി. അതെ. ബെസ്റ്റ് കളിക്കാരൻ, ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. അതൊക്കെ വേണം, 1000 വേണ്ടേ? 200 ആയിട്ടുള്ളൂ, 220 ആയിട്ടുള്ളൂ. അത് വേണം, വാച്ച് അവർ വേണം. ഉം. ഉം.
ആ ഇനി വരും ചെയ്തില്ല. ഒരു ചോദിച്ച കൊടുത്തു അതന്നെ. ഇനി എന്നാ വരികയെന്നാവോ, ഇടക്കിടക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ. എന്താ റമീസറോടെ സൗണ്ട് കേൾക്കാത്ത? കണ്ണമ്പ്രോ റമീസറോടെ ലൈവ് വന്ന് എടുത്ത് നോക്കോ, സൗണ്ട് കേൾക്കാമല്ലോ. ആ കേക്കാണ്ടോ? സൗണ്ട് കേക്കാണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ആ ആ ശരി. വന്നു കണ്ണമ്പ്രോ. ആ നോക്കി നോക്ക്, ടി വിയിൽ നോക്കി നോക്ക്. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ആണെങ്കിൽ സൗണ്ട് ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? ആ ആ സൗണ്ട് ഇല്ല കാരണം എവിടേക്ക് പോയി മൂപ്പര്. വില വന്നു പക്ഷെ വേറെ ആരും വന്നില്ല. ആ ശരി. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ ആ പറഞ്ഞു ലൈവില് പറഞ്ഞു സൗണ്ട് ഓൺ ആക്കാൻ മറന്നാണ്. ആ അവരോ? ആ ശരി ശരി. ആ വിറ്റിന്റെ ഫോമില്ല, അതാ പിന്നെ ഞാൻ മാറ്റിയത്. കുഴപ്പമില്ല. ജോഡി ആൽബ ഓടും മറ്റാൾ അവിടെ ഡിഫൻസിൽ നിൽക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് അയാളാക്കി നമുക്ക് കളിപ്പിച്ചോക്കാം. ആ സൗണ്ട് എന്താ ഓണാക്കാൻ മറന്നു. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ലൈവില് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ കേക്കുന്നുണ്ട്. എന്തോ ഒപ്പിക്കണം. അതെ. ഇതിപ്പോ പീസിമ്മ കണക്ട് ആവുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് അങ്ങനെ ചാർജ് കയറും. അല്ലാതെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഫുള്ള് കളി കളിച്ചാലും ഇതിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവും.
ചിലപ്പോൾ കുറേ നേരം ഇരുന്ന് കളിക്കും. അത്രയൊക്കെ നിൽക്കും. നമ്പർ PS5 മേടിക്കണ്ടോ? Welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. The atmosphere frenetic. അച്ഛനോട് ചോദിച്ചാ പോരെ, തരില്ലേ? This is Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. അവിടെ വീട്ടില് അവിടെ കടയിൽ PS5 ഉണ്ടല്ലേ? My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. There's the whistle. Frank Rijkaard can really make his presence On felt. ചെയ്തിട്ടില്ലേ? Superb defender who became an iconic midfield anchorman. And what's more, a remarkably good strike rate, actually. Very true. Oh, police. Truly a man who will pass the test of time. As openings go, this is up there. Another magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good. Very good. സ്കിൽ ഒളിയല്ലോ. One sweeping move executed with deadly Adu. efficiency. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking Ente into a mesut sucker bodu. punch and they're dazed. Barcelona finding themselves unexpectedly behind. And this is Pele. Oh, good take in a good area. Aimed beyond the defence. പാസ് And ഇട്ടാ he മതിയായിരുന്നല്ലേ? should have made them pay. That's really well played. Pele അടിപൊളിയാ. Just Pele to എല്ലാം take the കേറി ball you കേറി need off the shoulder attack of the ചെയ്യാൻ last വേണ്ടിയിട്ട്. defender. Stay onside. Barcelona with the corner. They're first. It's run loose. Who's going to get there? Barcelona are looking to go forward now. Tries to pass it through. ഗോളിക്ക് It's come to nothing. And he's gone looking for safety. Castolo really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. അത് കുഴപ്പമില്ല. And this is Eto. ഏറ്റവും പാസ് ഇല്ല അതാണ്. Threads one in. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Pele. Oh, now here's an interesting matchup. Pele. The pressing's intense and it's paid off. Nicely weighted ball. Goes for the shot! Oh, that was nice, but not quite the end product required. That's good running. It makes life so much easier when you have people who are willing to go beyond the defence like that. Some intricate passing, looking to progress the ball. McAllister, and he lines up a cross. Tries to get it clear. Ball's gone out of play. And he's in on goal. Takes a shot! It's a loose ball. ലോങ് റേഞ്ച് എല്ലാം കയറുന്നുണ്ട് ബ്രോ. ലോങ് റേഞ്ച് എല്ലാം കയറുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ. Knocks it into space. Well, that'll do under the circumstances. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Oh. And that's aimed into the middle. He's had a fair tumble under that challenge. And it's Rice. He was under real pressure there. Jordi Alba delivers. Easy enough for the goalkeeper. Getting on for a third of the way through the game. Hey. Good effort from distance. ഷൂട്ട് ചെയ്തല്ല കൈ മാറിക്കൊണ്ടാണ്. Barcelona genuinely seem like a side that's confident with the quality they have out wide. They certainly like their little intricate combinations and link-ups. Well, that's the impression I'm getting. I think you'll want to make sure you give the opposition a different look with each attack. Variation, unpredictability. You know, that's always key to success. Searching pass he's played there. Szoboszlai.
So just the one early goal to report so far, and the score is 1-0. Hey! He's let fly, Sorry. and that is a routine catch. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. You can't help but leave some gaps at the back. Camavinga. He is through. Big chance! Oh! He did so well to create the room to get the shot away. ഇന്റതാ ആരും മാനേജർ നോക്കിയില്ല. And again they run up അയാൾ against ഔട്ട് defending. ചെയ്ത് Pass somewhat off target. Rice. Jordi Alba. Pele. Oh, that's a vigorous challenge. അവിടെ എത്തിയിട്ട് കടമറ ഒന്ന് Pele was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. ആ Adams. ഇനിയിപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞേ ജോലി Eto is onto it in a flash. ഒരു വണ്ടി ഫുള്ള് ലോഡായിക്കാരെന്നാ പറഞ്ഞേ. ചോദിച്ചോ പെട്ടെന്ന്. Barcelona have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. There will be a throw-in. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എറിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ഒരുത്തൻ ചിലപ്പോ നല്ല കളിക്കാര്. Adams. Tries to play it through. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. The whistle's gone, and that's it for the first half. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. How's the first half? Okay, they got hit with that one sucker punch, but I don't think there was much wrong with their overall approach. I think the boss needs to give his team a lift during the break, and they should still be quite buoyant. Barcelona can look back at a കടലിക്ക് decent first 3-4 ദിവസം half. കഴിഞ്ഞിട്ട് 1-0 പോട്ടാ. score. കണ്ണ് അല്ലേ ആവുമായിക്കും. ആ വെക്കേഷനാണ്. ഇല്ലല്ല ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ ചെയ്യ LP സ്കൂളിലൊക്കെ എന്തിനാ ട്യൂഷൻ എന്ന് വിചാരിച്ചു. സോനു കൂട്ടാലേ ശരി ഇവരന്മാരെന്താ ഫുൾ പൗസാള കണ്ണുപുറോ. ഇന്ന് കിട്ടൂല രാത്രി കിട്ടാണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വണ്ടി വിളിക്കോ ഞാൻ പറയാം. So into the second half. Barcelona can do themselves a massive favour by grabbing another one here. Well, he has slightly undercooked that one. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Whistle's gone, and the referee has given a penalty. Barcelona have themselves a chance from the spot. The chance to pull further clear. Calm as you like, and they're running away with it. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. You know, he would have been embarrassed had the keeper held his position then. എന്താണ് ഞാൻ ചെറുത്തിനോട് വർത്താനം പറയും. Barcelona are now luxuriating in a 2-goal lead.
Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Jordi Alba gets over and intercepts. Well, there's the clearance. And it's Soboslai. Plays a sharp little ball here. And the whistle's gone, presumably for offside. And offside. Lalle, 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 lalle. And they win it back again. Barcelona are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. Park Ji-sung. No, he's just misjudged that one. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Nicked it back promptly. Can he get on the end of this? Thuram, the man synonymous with solidity. Barcelona are clearly enjoying a very good spell. The flow of momentum is bang in their favour. പുറത്തുനിന്ന് ഒരാളെ ഓടി വന്നിരുന്നു, അയാൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലേ, എന്നിട്ട് അത് കയറിയാൽ മതിയായിരുന്നു. Rijkaard. Short changes him with that pass. Great vision. Szoboszlai. So we've reached the hour mark. That has not gone well. Hey. Juve. Rafael Varane produces the perfect tackle there. That's positional gold, the utilisation of space. Nice and easy for the goalkeeper. Van Dijk. Not getting too much time on the ball here. That is good pressing. അമ്മാരെല്ലാം ഒരുത്ത നല്ല കളിയാ, ഒരുത്തരും കളിക്കാൻ വയ്ക്കില്ല, അതാണ്. Over to the other side. Kimmich. Varane promptly onto that, and that is that. Seedorf. Lovely pass, but can he get... And the finish! And it's there! It's all becoming so easy. സത്യം. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. Barcelona find a position of real strength now. ആള് മാറ്റല്ലേ. ഉണ്ടോ? ശനിയാഴ്ചക്കല്ലേ അല്ലേ? ഞാൻ എത്ര ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഇടും. മണ്ടർ ഇത് ചെയ്തിടാലിട്ട്. ധോണി ഇറങ്ങോ? ഒരാൾ അൺസബ് ചെയ്ത് പോയല്ലോ, എന്ത് പറ്റീന്നാ? Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Kupchu. നമ്മളെങ്ങട്ടാ കൺഫ്യൂഷൻ ആയി. And that pass just didn't quite work. Pro, hi, welcome. Well,
Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Pull it. It's a pretty loose pass. Donatoni. Ish. Ah. Doué. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Now there's a fine ball. Oh. Bale is flagged offside. Van Dijk. Ah, he's given it away. Good chance here. Oh, he's done it! Okay, That is lovely. Finished with amazing expertise. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. And in a trice, the substitute has scored already. I think the manager's claiming an assist here. Can he finish? Oh, our shot. Well, it was a chance, but meat and drink for the keeper. Thuram. That's an imaginative pass. Howson looking for the run. Now it's Mbappe. Vinicius Junior providing an outlet on that flank. Vitinha. Pull it. And he cuts out the supply. Vitinha. Ambitious ball here. Now that's well seen too. And it's Hullet. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away. And he shoots! He lifts the roof! കേളൊക്കെ നല്ല കേറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ബ്രോ എനിക്കെതിരെ Some of ഫസ്റ്റ് those അടിച്ചില്ല players അതൊക്കെ look അടിപൊളി totally കേള lost out there now, കേളെ Peter, കേറുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ and you can't blame them. ആ ആ ആ അതെ 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 Barcelona are having a ball here. ആ 5 minutes to add. ശരി ശരി He's picked his way through. No, he wasn't going to be fooled. Pull it. Crunching അപ്പൊ tackle. അതിനോട് ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്യട്ടെ പറഞ്ഞല്ലേ Dani Olmo. Oh, that's fabulous. No, he refuses to take the bait. കളി കഴിഞ്ഞു Van Dijk. And that will be the final act. Well, that was a tale of two very different teams. One driven, ruthless, prolific. The other quite the opposite in all of those areas. The result, a very accurate reflection of what we saw. നാല് ഗോളോ 5 ഗോളോ എത്ര ഗോളാ പിന്നെ 5000 എത്താൻ എത്ര പോയിന്റ് വേണം 3050 പോയിന്റ് കൂടി വേണം സ്കിൽ ടോക്കൺ കിട്ടും 3050 പോയിന്റ് വേണം അപ്പൊ എത്ര കളി കളിക്കണം അല്ലേ 6 കളി കളിക്കണം ജയിക്കണം ഒരു മിനിറ്റ് കണ്ണം ബ്രോ കളി തുടങ്ങിക്കോ അത് തുറന്ന പഴക്കോട് തുറന്ന ആ
അവന്മാരനെ കാണണം ബ്രോ. അവന്മാരനെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ സാധനങ്ങൾ വിളിച്ചു വരട്ടെ. ഡഫനാവൂട്ടോ, അല്ല മറ്റേ മ്യൂട്ടാവും. എവിടെ റോട്ടിൽ നിന്ന് 2-3 സാധനം കൊണ്ടുവോ? റോട്ടിൽ നിന്ന് സാധനം കൊണ്ടുവോ? ഞാൻ വിളിച്ചു പറയാ. കൊപ്പത്തൊന്നും വെന്നിക്കണു ഓന്. ഓനെങ്ങനെ മീനൊക്കെ നോക്കുക. അല്ലല്ല, കൊപ്പത്തുനിന്ന് എവിടെ എത്തിക്കണു? അന്റെ വീട്ടിക്ക് സാധനം കൊടുന്നാ അത് വേറെ വാടകയാണോ? വാടക? ആയിക്കോട്ടെ. എന്നാ മറ്റേ കൊപ്പത്തേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് മീൻ ഇത് ആ വാടക കഴിഞ്ഞിട്ട് മീനുണ്ടോ നോക്കോണ്ട് കൊപ്പത്ത് പോയിട്ട് ട്ടോ. ആ കൊഴപ്പല്ല. ഇജ്ജ് വിളിച്ചാ മതി ട്ടോ, ഫ്രീ ആയിട്ട് വിളിച്ചാ മതി. ആ ഇജ്ജേ മറ്റേ ഫ്രീ ആണെങ്കിലേ കൊപ്പത്ത് പോയിട്ട് മീൻ മേടിക്കാനായിരുന്നേ. ആ ശരി. എന്നാ ഞാൻ അവിടുന്ന് വിളിക്കൊണ്ടു ട്ടോ, ഏതൊക്കെ മീനുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ട്. ശരി. കടയിൽ പോവാ. ഹലോ കണ്ണം ബ്രോ, ഹസാഡ് വന്നിക്കണു അല്ലേ? അല്ലല്ല, ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു കുടുംബണ്ട്, ഓട്ടോ പറഞ്ഞതാ. സ്ട്രൈക്കർമാര് ഏറ്റവും ഉണ്ട് അല്ലേ? ഏറ്റവും ഇല്ലല്ലേ? ഏറ്റവും ഇല്ല കാരണം ബ്രോ. ഡെയിലി അസാഡ് വന്നപ്പോ ഇയാള് പോയി. മറ്റേ ആ ബിഗ് ടൈമാണേ. അതെ ഏത് റാഫേൽ വരാനത് മറ്റേ അത് മറ്റേ ഇത് എപ്പിക് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇത് കാർഡ് എന്താ അതിന്റെ പേര്? അല്ലല്ല ബിഗ് എപ്പിക് തന്നെ. പക്ഷെ അത് മറ്റേ 30 കൊല്ലായില്ലടാ അതിന്റെ ഒരു ഇത്. ആ ഇതാ മീന് നല്ല വിലയിക്കാറ്. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. ഏതൊക്കെയല്ലേടാ കുഴപ്പമില്ലാത്തത്? ബ്ലഡ് ഒന്നും കാണാത്ത ഏതാ മീനില്? And providing his unique brand of expert. അയില് Here's Jim Begley. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Some terrific scenes here in Barcelona. My goodness me, it's even better by 100,000 supporters in full voice. So it's away we go then. Hidetoshi Nakata, I think, will be an interesting player to watch in this Peter. A great all-round midfielder who loves to just hold those central positions. And a trailblazer, one of those modern-day playmakers, all action, covers so much ground. This game that he's respected throughout the world. McAllister. Now it's Seedorf. Oh, he's found support out wide. 340 അടുത്തള Dani Olmo. Castolo. And he's intervened well. ശരി Gattuso. Castolo.
Shahida. is sporting a guilty look after Well, Shahida. that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Rummenigge. Oh, Subel! And it's a goal! Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. And that is fabulous. A true beauty of a goal. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. I doubt very much that this was in the script. Well, that tackle was certainly sturdy. Oh, he's taken out. That'll be a foul. Well, it's not taken him long, and that's going to be a booking. Soboslai. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Now it's Bale. It's a searching pass. Park Ji-sung. Nakata making good progress. Can he get onto this? Marquinhos pokes it out wide. He is starved of space and time. Aims beyond the defence. Now there's a fine ball. Cross into the box. Oh, that's a cracking ball. Too quick for defence and keeper. Azar. That's just playing it safe and simple. And reclaimed it in a trice. Barcelona leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. Well, that looks a decent ball. That's a nicely shaped ball. And that's gone all the way through to the keeper. Now it's Park Ji-sung. A probing pass. Park Ji-sung. Lovely pass, but can he get there? And this is Bale. Plenty of a pit. Oh no, this does not look good. Can he finish? Well taken goal. And there we have it, the 2-goal cushion. The movement so precise, the finish sumptuous. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Barcelona are now luxuriating in a 2-goal lead. There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. Oh, they can break here. McAllister. Park Ji-sung in acres of space out wide. Czech claims it without any fuss. Toure cuts it out. Barcelona heading towards the half-time break. The wind very much in their sails. Szoboszlai. And it's McAllister. He's in plenty of space here. And the assistant referee rightly gives him offside.
Now that's well seen too. Knocks it back. Really got in his face there, and it was well played. 5 minutes till the break. Seedorf. He has found the way through. And that's a... It's Asa! Oh, the ball's run loose here. Oh, what has happened here? Gattuso. Castolo. Tries to play it through. That's positional gold, the utilisation of space. Park Ji-sung! The message is clear, none shall pass. Varane getting forward. Might want to be careful there. McAllister looking for options for movement. Well, he got rid because he was under pressure. And for the first half, that is that. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. Barcelona looking composed, content, comfortable, leading 2-0 at half-time. So, into the second half. Rijkaard for Szoboszlai, and it's Rijkaard. Great defending, strong and determined, and the counter-attack is on for Barcelona. Hazard was ultimately thwarted there, but it took a few... Here's a chance! And that was probably asking just too much. Well, he's never the sort to doubt his own capabilities. Always fancies himself, no matter what the situation. McAllister, passing is crisp and sharp. Park Ji-sung has it out wide and in space. Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. Now it's Bale. And this is Hazard. Challenged just a bit on the firm side. Barcelona can breathe again, just. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Nicely weighted ball. Well played, that has snuffed out the danger. Howson. And here's Park Ji-sung. Park Ji-sung. Hoisted in. What a letdown when you've got such presence and movement. Se va a realizar un cambio de jugadores. Early stages of the second half, and still 2 between them. And he has shown him a yellow card. La asistencia a este partido asciende a 96.026 espectadores. Rummenigge. That is a brilliant interception. Nakata. Yaya Toure. And he welcomes it in. They're back in possession and ready to go again. Well, that's pretty clear, it is a foul. And he's going to have his name taken. This certainly looks appetising, well within shooting range. Park Ji-sung. Dani Olmo. Park Ji-sung. He's shifting through the gears here.
And he's gone looking for safety. Looking for the run. He's had a fair tumble under that challenge. Rijkaard. And it's Nakata. That is good alertness. Some resolute defending there. Soboslai, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. Now, can they get him away? And he's managed to get free. That has been cut short. Oh, well played, well sorted out. Short changes him with that pass. And that pass just didn't quite work. Just about up to 75 minutes. Gattuso is a perfect combination of brain and brawn. Can he get it through? They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Counts. Soboslai. And he shoots! Oh, good അമ്മാര് ഗോൾ finish. അടിച്ചു കാരണം ബ്രോ. Just one in it now. ആ ബോൾ The വന്നേ. game takes on a whole new complexion. നമ്മൾ Beautifully സീരിയസ് There was no reaching that. പൗസ് ചെയ്തോ That's അവന്മാര്. just a fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, സത്യം. 99 times out of 100, the keeper's not getting there. മാറ്റണമെന്നൊന്നുമില്ല. വാൽപ്പാറയില് അപകടം ഉണ്ടായിട്ട് മലയാളികൾ Shift in മരിച്ചു. momentum, perhaps. Well, they'll just be praying that one more chance Oh, goes what is their it? way before the whistle goes. Barcelona really are showing all the Bedman sir. necessary urgency, but it's കോപ്പ potency they need. ഇത് നിർത്തിയോ പബ്ജി? Rummenigge എന്തേ? receives it. Good chance here. Oh, that's a foul in a dangerous area. കോപ്പ് കളിക്കട്ടെ കോപ്പ്. Like a final warning, still no card. Soboslai looking to വെറുതെ play it into the box. ആളെ പിന്നാലെ വിടുവല്ലേ Brilliant ഡിഫൻഡർ save from- Oh, he's been caught on it here. Now the cross. ഡിഫൻഡറെ പിന്നാലെ വിടുവല്ലേ പൊതുവെ, അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ ഇട്ടതാ. Shot. Park Ji-sung was only too happy to help out in defence. Well, it's not a surprise to see that these days, all part of a forward's duties. Seedorf. Hazard. Oof. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Barcelona nearly finished it off there. എന്ത്? Now it's a case of waiting for the whistle. നിർത്തിയോ? അനക്ക് ഏറ്റവും നന്നായി കളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് 4C ഈ ഫുട്ബോളൊക്കെ അല്ലേ? ഇപ്പൊ പബ്ജി കളിക്കണവരധികം ടോക്സിക് ആയി കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെയാണല്ലേ? അതായത് ഇതിലൊരു ഡോമിനേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു എന്താ ഇത് പറയാ, ഒരു അതെ 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 തീർച്ചയായിട്ടും. അതെ അതെ. Not much time now for anything fresh to happen, I think. Seedorf providing an outlet on that flank, and it's Azar. Sorry. Park Ji-sung is looking to influence the game from out wide. Rummenigge, he's on it, can he get away? Kamavinga. തിരിച്ചടിക്കരുത്. Park Ji-sung wants to run onto this.
കാക്കുവാ ചാർജർ എടുത്ത് കൊടുത്താ. ചാർജർ ഇത് കുത്തിയേച്ചാ. Here's a man adored by many, even deified by some. Confirmation that there will be 4 minutes stoppage time. He's found a way through. Takes aim and crosses. ഓഫ് മമ്മാര് ഫുൾ ഓഫാണ്. Gets himself offside. ആ സൂപ്പറാ. മാഗ്നറ്റിക് ഫീറ്റ് ഉണ്ട് ആൾക്ക്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീറ്റ് ഉണ്ട്. Now he's got space here. He's got away. There's the shot. And he hits the net. സത്യം. And surely now the results beyond doubt. ആരാണ്? Another moment of magic, a real wow moment. Well, I think he was saying to his teammates, എന്ത് how പൈസ? dare you doubt me? And yes, it's him again. പൈസ ഉണ്ടോ? കൊടുക്ക്. ഇല്ല ചില്ലറില്ല. It's all over. ചേത്ത കാട്ടിന് വേണ്ട. Barcelona can reflect on a job Galito. really well done. Superior Galito. tactically, physically and mentally. All round the better side. It turned into a very, very smooth ride. Rummenigge claiming the Man of the Match award, and there is very little room for argument. Your final thoughts, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up. നമ്മള് വേറെ കളിക്കാം. അത് എവിടുന്ന് The വാങ്ങാം? players carried out his instructions to the letter, it would seem. Everything. ആടാ അങ്ങനെ കളിക്കാം. ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ വന്നിക്കൂടാ. ഇന്ന് കളിയുണ്ടോ? എന്തായാലും കളിക്കല്ലേ കണ്ണബ്രോ? ഓക്കെ കളി നല്ല കാര്യം. ഏറ്റവും എടുക്കണ്ടോ? അല്ല ഓഫർ കോയിൻ പോയിട്ടില്ലല്ലോ. ഓഫർ കോയിൻ പോയോ? ഞാൻ മറ്റേ 500 നമ്മള് കറക്കിയല്ലോ അല്ലേ ആസാഡിന്റെ? എത്ര സ്പിൻ ചെയ്തു അതില്? മറ്റേല് നമ്മള് 10 സ്പിന്നും അടിച്ചല്ലോ അല്ലെ? 11 സ്പിന്ന്. അവന്മാരനെ ഉള്ളൂ. ഏത് കോപ്പോ? വിലണ്ട്. അസാഡില്ല. അയ്യ കണ്ടു. 9 കിട്ടീട്ട് പിന്നെ ഫുള്ള് ജയിച്ചുകൊണ്ടു അല്ലേ? അത് ഏതായിരുന്നു കളി വരുമ്പോണേ? ഡിവിഷനായിരുന്നു. ഏറ്റവും തിരിച്ചെത്തി വരുമ്പോ കണ്ണമ്പ്രോ. അപ്പൊ അസാഡ് പോയി. ആ ആ ഊഫ്. എന്നിട്ട് ആ 9 ഗോൾ അടിച്ച് ആ 9 ഗോൾ അടിച്ചതിന്റെ കഥ പറയുന്നത്. ഓ ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയർ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാറല്ലേ? ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയറാ?
ആ അപ്പൊ പിന്നെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു 970 അടിച്ചിട്ടു. 970 റാങ്ക് ഉള്ളവനെ. ചിലപ്പോ നല്ല മൂടാ കളിക്കാം, ചിലപ്പോ ആ കൊള്ളാവും ചെയ്യും. അത് ചിലപ്പോ എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടിയതേക്കാരേ. അല്ല അത് ഡ്രോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടോ, ഡ്രോ ഒക്കെ ചെയ്ത് 1-1 ഡ്രോ ഒക്കെ ചെയ്ത്. അത് അവന് സ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടിയതാ പറഞ്ഞിട്ട്. കാരണം ഞാൻ ലാസ്റ്റത്തെ അടി എന്താ ചെയ്ത് കാര്യം, ഓ ഗോൾ കീപ്പറിന് കൊടുത്തതാ. നടുവിലിന്റെ ബെയിലുണ്ടായിരുന്നു, എന്റെ ബെയിലിന്റെ കാലം കൊണ്ടിട്ട് ഞാനത് ഗോൾ അടിച്ച് ലാസ്റ്റ് നിമിഷം. അല്ലെങ്കിൽ 1-0 പക്ഷെ അത് എനിക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നു. കാരണം എനിക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പാസ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രം പറ്റുന്നില്ല. അല്ല 1-1 ഓന്. ആ 1-1 തോറ്റു. സമനില ചെയ്ത് ജയിച്ചില്ല. ശരിക്കും പോയിന്റ് കൂടി. ഞാൻ അപ്പൊ 1551 ആയിക്കോളൂ. റമീസ് ബ്രോ അവിടെ ഹൗസ് ഫ്ലിപ്പ് എടുത്തുണ്ട്. നോക്കാം. സിമുലേഷനോ? ആ സത്യം. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game. മറ്റേ കുട്ടികളെ കളിക്കണേന്റെ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് റെഡി ആക്കുന്നു. And providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Hi Peter. റെയിൽവേ അല്ലടാ, മറ്റേ ട്രെയിൻ പോവില്ല, കുട്ടികളെ കളിക്കണ ട്രെയിന്. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp അല്ല അത് ട്രെയിൻ അല്ല, മറ്റേതാ ഉണ്ട് ഫോർമുല. അല്ല ട്രെയിൻ തന്നെ, ട്രെയിൻ തന്നെ. And that gets things running. Jim, who do you pick out as the telling individual today? ചെമാർക്ക് തീരെ കൺട്രോൾ ഇല്ല കേട്ടോ, അല്ലേ നമ്മളോ? Total football and tiki-taka. I like the front-footed approach he takes to defending. He's very effective, pushing people back by almost joining in central midfield himself. അയ്യോ ലേറ്റ് എത്ര പനിയനോ? There's a real air of authority about him now as he matures through. He's having a shot, and the keeper couldn't hold it. അവന്മാര് ജയിപ്പിക്കൂല കേട്ടോ അല്ലേ? Superbly there. Vert clearly thought he had the beating of the keeper. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Now, can they get him away? That's an excellent interception. Goes for the shot. It's loose and there's a race for the ball. ലേറ്റ് എത്ര പനിയനോ? He won't be happy with that one. നമ്മളിവിടെ ഒന്നും ട്രെൻഡ് ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ. Now it's Pele. Oh, facing. Applies the finish. Loose ball now and there's a chase on to retrieve it. Yeah. Looking for a runner. Oh, that pass isn't the best. Now it's Nakata. Chance for a shot. ബ്രോ ഒരു കളി കൂടിയോ? ബ്രോ Didn't quite come. അവര് കളി He's getting a few കളി rounds of കൂടിയോ? applause from around the touchline, but he's angry with himself, really angry. That's an imaginative pass. That's positional goals, the utilisation of space. Eto! And kept out by the most elastic of saves. Yeah, he was well placed to deal with that. Hey. First quarter of an hour gone. Looking to play him in. Well timed, excellent interception. Now it's Pele. Looking for options for movement. Oh, shooting chance! Goal! Barcelona! And we have liftoff. One sweeping move. ഫിനോമിനൽ ഫിനിഷിംഗ് ആണ് ഓഫ് ബാലൻസിൽ അല്ലേ? Look, if you want to be effective
effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. You felt it was coming. 1-0. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Aju. Sharp little ball here. And that's a simple one for the keeper. A lot of space here, a real opportunity. Now it's Eto. അങ്ങനെ Nothing കൂട്ടിയില്ല. wrong with that tackle. Ball won cleanly. Ambitious ball here. Nakata. Spread it left. Tries from a long way out. They want to be quick here. It's breakaway time. Now that's well seen too. Now it's Pele. That looks a good ball through. Decent chance! And that's a tidy finish. And they're threatening to fly away here. Mall of There Travancore. was to be only one outcome. Well, when you get in that position, it's all about composure. Panic can come into it, and it didn't. Barcelona are sitting pretty, 2-0 up. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. You have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കരുത് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നെറ്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? They've got to be കളർ കൂടുതലാണ് പറഞ്ഞിട്ട്. Well, that tackle was certainly sturdy. Now it's Vitinha. And that's really well manoeuvred. And the shot! Now who's going to be Rummenigge? And it's there! അവന്മാർക്ക് മട്ടിച്ചു കൊടു കഥ ബ്രോ. അവന്മാർക്ക് മട്ടിച്ചു കൊടു. നമ്മളെങ്ങനെയെങ്കിലും പോയാൽ മതി എന്നായിരിക്കും അവന്മാർക്ക്. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be. നിർത്തിപ്പോയോ? Well, talk about being on top of your game. Everything seems to be coming off for him. Barcelona find a position of real strength now. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Header! Decent attempt, but not quite good enough. Oh, what a chance. He probably had more time than he realised. Barcelona looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. Oh no, no circumventing this opponent. കണ്ടം ബ്രോ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചത് ആളിട്ടിട്ട്? Can he get it through? അത് സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചത് അതെങ്കിലും സ്കില്ലോ? Spread out to the left. അങ്ങനെ ആളെ മിന്നു അങ്ങനെ അതല്ല അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ ബാക്കിൽ കൂടെ തിരിഞ്ഞു വരില്ലേ? One that is high in energy. ജോയ്സ്റ്റിക്ക് വെച്ചിട്ട് കളിക്കുക അതോ മറ്റേ സ്കിൽ എന്തെങ്കിലും? Not make it 4. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the ആയിക്കോട്ടെ opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Wirtz receives it in a wide position. Oh, that was one big no-no when you've got a queue formed in the box. Hello guys, welcome to my stream. Coco melon. ബ്രിട്ടീഷ് മറ്റേ ഇംഗ്ലണ്ട് അങ്ങനല്ലേ? യൂറോപ്പാണ് തുടങ്ങിയോ? And it's hoisted clear. കൊനാമി സമ്മതിക്കണില്ല ഇരിക്കാനും.
Now it's Eto. So a temporary halt to the action. Well, the mood in the two camps couldn't be more different as they go in for half-time. Elation on one side, misery on the other. It's an eye-catching scoreline, but it's a fair reflection on what we've just seen in this first half, Peter. Now they just need to make sure they retain their focus until the very end. No slip-ups. Barcelona clearly the superior force halfway through this contest. They lead 3-0. നിലാകാലം വെളിച്ചം പൊങ്കുതേ. കണ്ടു. Gets us going once more. Just eases him off the ball. Well, they're certainly pressing with purpose here. എന്താണ് There is a look that says it all. സോക്സോ ഓടടി അവിടുന്ന്. His teammates are really annoyed with that. They have every right. ജിന്നോട് പറയണ്ട കേട്ടോ, ഞാൻ നേരെ നോക്ക്. Picks out and he shoots. Goal! This day becomes absolutely perfect. Utterly ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ചോദിച്ചൊക്കെ പെയിന്റ്. wonderfully smooth, smart and slick. It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. This is a gloriously greedy performance. McAllister. Now that looks a decent ball. Wasn't easy on the eye, but it's done its job. That's a nicely takes a shot. He's got a goal. And the chasm continues to widen. A brutal statement that underpins where these teams are at. Look, all they want to hear right now is the final whistle. They've been humiliated. Things looking so easy. Tries one from range. And he's stuck it away. Getting ridiculous. Borderline crazy. Well, this is turning into a real hammering now, Peter. They're demoralised. He's got 4. That is remarkable. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of tension and urgency, a real step up in possession and purpose now. Think through. Kovac gets his hands on it and the danger is averted. Nakata. Carson goes sliding in. Driving forward. And this is Eto. That's a foul, no two ways about it. ആടെ പണ്ട് ലണ്ടൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ പാരീസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ പണ്ട് മുതലേ അങ്ങോട്ട് കുടിയേറി പാർത്ത ആളുകളാണ്. Well, if he truly fancies his chances from here, he's going to need the best of the best. Incredible! Incredible! Well, that was wonderful in every regard. Vision, concept, and accuracy. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല കളിക്കാൻ. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. Kovac
getting this one clear. Pele. Oh, now here's an interesting matchup. Big chance! Oh, he's done it! Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. How many? Just how many? Escape. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. That has been cut short. And now they can clear their lines. There were better options before the ball was lost. Easy to say from up here, I know. Look at the space here. It's Oh, shit. Barcelona with their first corner. The first in the game for either side, actually. Great ball and the shot! Oh, Oh, it's come off the upright. Seagull! It's anyone's ball now. He'll try to keep this alive. Dani Olmo was in no mood I don't know, for the okay. attack. Szoboszlai. Ende? Endera? Looking to play him in. He's looking wide. Appajiya. He has found the way through. Sheri. Nicked it back promptly. Konami pa avante anukulaaki avanu bro. Caught offside that time. അല്ല നമ്മൾ ഗോൾ അടിക്കരുത് എന്നുള്ള അനുകൂലേ അജ്മലാക്കൂ എന്തിനാ അജ്മലാക്ക് വരുന്നേ Eto. എന്തിനാണ് വരുന്നേ Was asking for too much. മുണ്ടാനോ ഇത് കുഞ്ഞെന്നെ വിളിച്ചു വരണോ കുഞ്ഞു വിളിച്ചു വരണോ വരാൻ Right card. No way through there. And it's Nakata. ചെവിയിൽ A വെച്ചോ fair tumble under that challenge. And it's Seedorf. Oh, he's felt that, hasn't he? And that's clear cut. It's a free kick. And he is going into that little black book. Yeah, it would seem Where, a little too Kattaki. far out. This will probably be a Kattaki. big far post. വരാ പറഞ്ഞു കേട്ടോ Oh, there was plenty on that. അടിച്ചോ അതെ കണ്ണമ്പുറം ഇപ്പൊ ഫ്രീ കിക്ക് അടിച്ചോ It's Eto! He's shifting through the gears here. Shapes to shoot! ഒന്നും കൂടിയല്ലേ ഉള്ളൂ Finish. And it adds further to a heavily one-sided scoreline. This is getting punishing. I can see some heads dropping here, Peter. I see things getting even worse out Ah, there. ഇത് ഇപ്പോഴാ. Careful. ശരി ശരി Marquinhos. Now, what about a counter-attack? Chips it through. കട്ടാക്കി Oh, he's goal side. ഇപ്പൊ വരാ പറഞ്ഞേ കേട്ടാ And he's in the goal. Seagull! It's run. That's another chance. ഏ And that's കുറച്ചായിട്ട് വരാറുണ്ട് കേട്ടാ A piece of opportunism there, but wasn't able to turn it Ah. on in the end. And that could Yeah. well leave a mark. പെനാൾട്ടി Oh, that's horribly mistimed, and it's given penalty. Barcelona have themselves a chance from the spot. Kovar must save this. ഞാൻ അടിക്കുന്നതാണ് ബ്രോ എടാ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആക്കി അയക്ക് And
Clear. That's a poor pen. Clear ഇല്ലേ? Not the best spot kick I've ever seen, but they've got to keep their heads up and chase this game. Peru. Maldini does really well to win the ball there. Looking for options for movement. Challenge just a bit on the firm side. അപ്പൊ എന്തായാലും കൊടുക്ക്. Kimmich with the foul. Oh no, he's got that wrong. Well, that is one way to stop him. Well, that's surely a foul. Free kick. Surely a foul. There could be trouble here, but for now the referee is keeping his cards in his pocket. Didn't quite work for him. Dani Olmo. Might want to be careful there. It's a searching pass. Rijkaard makes the interception. Kimmich concedes a free kick for that. Wriggles his way through. Maldini, the man that is tenacity personified. And he's been shifted off it. Pass somewhat off target. അടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല നമ്മൾ. And he is dashing away. Oh, he's having a go! Oh, it's hit the post! And I think... Yes, we are... Purring. Picture perfect, a win they will relish, having pulverised what was put in front of them. It was a pulsating performance. Rummenigge, totally unstoppable today. Everything he touched turned to goals. Your reflections then, Jim? Well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly, and the players carried out his instructions to the letter. Everything working very nicely. And with that, it's time for me to thank Jim Beglin. ഇറങ്ങാനോ? മമ്മിയ ഞാൻ 1550. ഞങ്ങള് ഫുൾ അഴിഞ്ഞാട്ടാണ് ലേണം ബ്രോ. അടിപൊളിയായിരുന്നു അല്ലേ? റെക്കോർഡ് ചെയ്തേക്കണത് മൊത്തത്തില്. $1690 പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? മാനേജർ വരുമോ നോക്കാം നമുക്ക്. തീർച്ചയായിട്ടും ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ് അല്ലേ? ഇനി പ്ലേ സ്റ്റേഷന്റെ അക്കൗണ്ട് മേടിക്കാം അല്ലേ? എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കളിച്ചു തരും അല്ലേ?
ഈ വാസിലിനൊക്കെ ചൂട് കൂടിയിട്ട് ഉരുകി പോയിട്ട് വേണം ബ്രോ. കണ്ണമ്പ്രയിന് ഏതെങ്കിലും ഗെയിമിന് പൈസ ഇറക്കിക്കണോ? ഇപ്പൊ ഫ്രീ ഫയർ കളിക്കണ്ട അതിന് റെഗുലർ? ഒക്കെ അക്കൗണ്ട് മേടിക്കാനില്ലേ? ഷാഹിദ വെള്ളണ്ടോ? ഷാഹിദ വെള്ളണ്ടടി? ഹെഡ്സെറ്റ് മാറ്റിയേ? എന്ത് മാറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞേ? അത് കറക്കി എന്താ കിട്ടുക? കറക്കി എന്താ കിട്ടുക? കണ്ണമ്പ്രോ കറക്കി എന്താ കിട്ടുക ഇതില്? Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch Dude, are raring to go any minute now. A fabulous show of vivid colour and focal courts. The new look Camp Nou at its best. Well, we're on the way. Yaya Toure will be key here, Peter. His versatility and drive makes him a nightmare for the opposition. He was actually a much more conventional holding midfield. Oh, that's ambitious. And the goalkeeper watches it past. No, it's a fair attempt. I think he felt he could line one up there. The odds were never really in his favour. Looking for a runner. Oh, good taken. It's Vieri! Oh. It's hit the upright. Now it's Ibrahimovic. Wriggles his way through. Ibrahimovic!
ഓ ആ പൊണോച്ചി നല്ല ഗോൾ കീപ്പറാട്ടോ. ആ ഫ്രീ ഇട്ടണ പൊണോച്ചിനെ ഒന്ന് കളിപ്പിച്ചു നോക്ക് ബെൻബോണെ. നല്ല ഗോൾ കീപ്പറാ. Impressive jump. ബെൻബോണിന് കിട്ടിയില്ലേ? And he was there to get a vital touch. ആ I പറൂസി. think he's done great there, both reading it and dealing with it. And here's Ibrahimovic. Rudiger. And the keeper's given it away. It's Vieri! Vieri! Amazing! As openings go, this is up there. Another magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good, very good. Oh, a horrible error, and he has nowhere to hide. Oh, how can they be so careless, Peter? It's too casual. They were never going to get away with that. Oh, he's been caught on it here. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. Now it's Ibrahimovic. Maldini. That has been cut short. ഫുട്ബോൾ എന്റർടൈൻമെന്റ് തരുന്നുണ്ട്. Vieri finds നമ്മള് himself off. സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു ഗെയിം കളിക്കണ മീൻസ് എന്റെ കാര്യം എപ്പോഴും അത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗെയിം കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇത് ഈ ഫുട്ബോൾ മാത്രല്ലേ, ബാക്കിയൊക്കെ നിർത്തുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. First quarter of an hour gone. ആ And here's Bale. And claimed it back swiftly. Not the most accurate pass. He's a sharp little ball here. Seedorf has it out wide and in space. An instinct and a header! അയ്യോ And the header is disappointing in the end. I thought the wing work was Game on. A1. ഇക്ക് തന്നെ Defending and finishing football was anything but. അത് എത്ര കാലം മുതൽ അങ്ങനെ, കാരണം ഞാൻ PS വന്നുള്ള കാലത്ത് Bale might just make this. ചെക്കന്മാരൊക്കെ സ്കൂൾ ഇട്ട് വന്നാല് വീട്ടിൽ വരും. ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രീം പോലെ തന്നെ നമ്മള് അവരെ കാണിക്കാൻ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അവന്മാരിനോട് കോൺട്ര കളിക്കാൻ പറയും. ഞാൻ 2 കോൺട്ര കളിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഫുട്ബോൾ തന്നെ പോകും. Can he get on the കാരണം ഈ end of ഫുട്ബോൾ this? കാണുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല. അന്ന് പിന്നെ ഈ ഓൺലൈൻ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, വെറും ഓഫ്ലൈൻ മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ. Tonali can so cleverly bypass the press. And he was quick to react. Koeman gets over and intercepts. Pass some Hello? target. ആ Barcelona have really been terrific at snuffing out. ആ ശരി Now for something different. Rijkaard ശരി deals ശരി with ഇപ്പൊ ഇടാ. that comfortably. Getting on for a third of the way through the game. Can he get it through? Seedorf picks it up out wide. Oh, well, that is not a great touch. It speaks for ഇല്ല, ഇത് itself, പെങ്ങളെ doesn't it? Best left കാരണമല്ലോ there. മകന്റെ പൈസ ഉണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത്. അത് ഓന്റെ ഓനക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തോണ്ട് എന്നോട് വിടാൻ പറ്റണ. Se va a realizar un cambio de jugadores. So the manager can make a change for the first time in the game here. Well, he's going to inject a nice bit of pace into that front line, Peter. So I can see him making those runs in behind. And that's really well manoeuvred. Ibrahimovic! And that's a sharp finish. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. Unstoppable. Just how do they contain him? Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish. And I കാരണം think ബ്രോ അവരാടെ പറയല്ലേ, very good ഞാൻ about ഇവിടെ that. ലൈവാണ്, ഞാൻ ഒരു ബിസിനസ്സും ഇല്ല ഇവിടെ. Things starting to look very comfortable. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. And that's it. ഓ കളി നിർത്തി പോയി എണ്ണം ബ്രോ. That's all we have time for. 2 ഗോൾ അടിച്ചപ്പോഴേക്കും കളി നിർത്തി പോയി ഓന്. Que depositen sus desperdicios en las papeleras que hay instaladas en varios puntos del estadio.
ഇതില് വേറിയൊരു സ്റ്റണ്ണർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗോളിയെ ഞാൻ നല്ല ഗോളിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഗോളി പക്ഷെ കാസിലാസിന്റെ ഒക്കെ പോലത്തെ ഒരു ബോഡിയല്ലേ മോനെ ഇത് ഇയാൾക്ക്. ആ ആ ആ ബംഗ്ലാ കേലിനെ ഞാൻ അടിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഡിവിഷൻ 2 പ്ലെയർ ആയിരുന്നു. ആ എന്ത് 24 കാതോ? ഏതാ സിനിമയുടെ പേര്? ആ വാച്ചിന്റെ പടം അല്ലേ? ആരാ വെടിയുണ്ടാ? അടിച്ചു തൂക്കിയോ? ഞാന് 2 കളി ജയിച്ചപ്പോ പന്നി ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ഇത് കളിനെ തന്നു. ഈ കളി കൂടി ജയിച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഇത് നിർത്തിയിരുന്നു. 1600 ആയിരുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ നിർത്തിന്ന് ഞാൻ ഡിവിഷൻ. ഇപ്പൊ ഈ കളി തോൽക്കും മിക്കവാറും. ഡിവിഷൻ 2 ഏ കെട്ടുറുമ്പിന് കല്യാണം പൊട്ടുകുത്തിടിച്ച മാരം ചപ്പാത്തിയല്ല അവൻ ചപ്പാത്തി പാടേ. പിന്നെ ചപ്പാത്തിയല്ല
AJP. Alan Jose Pereira. പാപ്പാത്തി പൊട്ടുകുത്തിയ പാപ്പാത്തി പിന്നെ പറഞ്ഞു ജി ചപ്പാത്തി ആക്കിയോ ഇജി ഒരു മിനി അലൻ ജോസ് പെരേര കേട്ടോ അല്ലേ അവൻ കണ്ടപ്പോ എല്ലാ തെറ്റിച്ചു പാടേ നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ അലൻ ജോസ് പെരേര ബെൻബോർഡാണ് ദ ബെൻബോർഡ് TBB So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഞാൻ പുണ്ടാന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ ഇടക്കിടക്ക് കളിക്കണേന്റെ പുണ്ടാന്നൊക്കെ പറയട്ടു പുണ്ടാന്നൊന്നും ഇവിടെ ആരും പറയില്ല അതൊന്നും ഇവിടെ ആരും പറയില്ല ആ വാക്കൊന്നും. And we'll be getting underway very soon. And that gets things running. Nesta making his 100th appearance here today, of course. Yeah, this is the first big landmark he'll hit, Peter, so I'm not sure he sees any real significance in it, but to me, it's a foundation that can only stand him in good stead for the remainder of his career. And he's cut it out. That's just playing it safe and simple. Looks to the other side. Bale. Oh, great feat that. Bale proves point-blank header! Didn't quite get enough on that. I thought the wing work was A1. The defending and finishing was anything but. And it's Kaka. That's a shade optimistic. Thuram. And it's Gattuso. റമീസ്റോനൊക്കെ തെറി വിളിക്കുക റമീസ്റോനൊക്കെ തെറി വിളിക്കണ്. That's an imaginative pass. That pass isn't the best. And he's quick to snatch ഞാൻ it back. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഈ ഈജിപ്തിലെ പ്ലെയർ വരുമ്പോ ജയിക്കാനേ പറ്റൂല. Steps in, and that's the end of ഏറ്റവും that. ടഫ് അറബികളായിട്ടൊക്കെ പിന്നെ ഞാൻ ജയിക്കും. ഈജിപ്ത് പ്ലേയേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ Threads one in. ഇവന്മാര് നല്ല കളിക്കാര് അത് അവിടെ നെറ്റ് Took him what സ്പീഡ് we ഉണ്ടോ made of എന്താ what സംഭവം we've seen so far. Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Oh, they could be caught out here. അവന്മാരെന്തോ ഉണ്ട്. And a goal kick. നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അവന്മാരെ മേത്തെത്തി പോരുവേ അതൊക്കെയാണ് സംഭവം. ക്ലിയർ ചെയ്യാനും പറ്റൂല ഒന്നും പറ്റൂല. Bale. And he skips past his man. Thuram gets in to thwart him. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Hazard. Whistle's gone, that's a foul. He knew what was coming, that's a yellow card. Well, you either commit a foul and take one for the team, or just stand by and concede a potential goal. It's not a great choice, Peter. Hazard! Oh. He's having a hit! Kaka conjures time and space where few can. It's a good run he's making out on the left. No, that's been intercepted. Just eases him off the ball. No change to the score. 0-0 it remains. Deserved a better ball there. Hey, He's hey, going to hey. be disappointed. Hey. And that's going right the way across. Yamal is one of the key ingredients in the team's attack. Yaya Toure. And here's Ibrahimovic. Stam pulls off an exemplary piece of defending. The ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. Well, if he's serious about trying from this range, I think he must feel he can generate the power. ഓ പുറത്തേക്ക് വേണം ബ്രോ വല്ലാതെ വലിക്കണ്ടിന്നില്ല. ഛേ
Thuram. Here's a perfect combination of brain and Snyder ne? brawn. Snyder അടിപൊളിയാ. Knocks it into space. Kaká. ഇതില് സ്നൈഡർ ഇല്ല. That was very necessary. Yaya Toure. Gattuso. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. And it's Bale. And it's made its way to him. എത്ര പ്ലാനാണ്? Kaká. അപ്പൊ ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല. Bale. That's going wide left. Has a good. place it forward. And it's Azar. Bellingham. Bale. Beckenbauer. And here's Kaká. Oh, that's neat. Neither of these two want to come off second best. പിന്നെ 100 Good ball, good take. ബെഡ് ബോണ്ട് എത്ര? Rummenigge. He's a sharp little ball here. എത്രയാണ്? This is Azar. He's got away. ആ കേരള വിഷൻ അല്ല അപ്പൊ. Still waiting for the first breakthrough, but not for the want of trying. Beckenbauer. Just past the 40th minute mark. Bale's cross. Egypt have it back and can go again. Yamal! There was plenty of power on that. And we have our very first corner. And it's been taken short. Yamal has to go back here. And now a sudden chance to counter. It's a pretty loose pass. Hangs one in. That has been knocked away. This possibly the last play of the half. Bale goes short. Referee has taken his time, Gaming but frenzy. it is going to be another corner. So, third corner of the game. Bale with the short one. So, a temporary halt to the action. Bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. We learned from the first 45 minutes. Barcelona really have looked a bit disjointed to me. Their passing has let them down in key moments, but that's also due for the need of better movement to create more options in the danger areas, something the manager, I think, has to stress to them now. Well, generally speaking, an entertaining half. Okay. Lack of goals a notable thing, but that's not to say it hasn't been very watchable. Substitution for Egypt. Number 17, Van Dijk. That gets us going once more. The field is So neither side has yet broken through. Ibrahimovic chasing after it. കണ്ണപ്പുറ കമന്റ് ഇട്ടോ. Bale. Kaká, of course, a dribbler of outlandish ability. ഇപ്പൊ വായിക്കേ കമന്റ്, ഇപ്പൊ വായിക്കേ ഒരു മിനിറ്റ്. That is lovely. He's having a pop. സെർവർ മാറിയോന്നോ? കമന്റ് സെർവർ മാറിയോ? എന്താണ്? പുറം പണിക്കാരൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഈജിപ്തിൽ നിന്നൊക്കെ. അത് വരലുണ്ടല്ലോ, ഈജിപ്തിൽ നിന്നൊക്കെ വരലുണ്ട്. അതാ പറഞ്ഞത്. ഇസ്രായേൽ ബ്രോ ഈജിപ്തിൽ നിന്നൊക്കെ വരലുണ്ട്. ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഈജിപ്തിൽ നിന്നൊക്കെ വരലുണ്ട്. ഈജിപ്തിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് നമ്മളെ പൊട്ടിക്കല് പൊതുവെ. സെർവറൊക്കെ സെയിം തന്നെ. And it's Bellingham. Gattuso. Not the most accurate pass. Thuram.
It's a really well measured ball. That was lovely, that. Oh, now here's an interesting matchup. Beckenbauer. Oh. Get him Oh. away. It's Bale! Super. That is decidedly lacking. I That can't is quite believe he's decisively missed that, lacking. Peter. Varane kept his eye on it, and he's there. 0-0 still. It's a game that needs a bit of life injected. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Stood up well to him there. Spread to the right. Oh, strong Okay. challenge there. ഞാൻ കുറച്ച് കൈയോളം Look, a little ഇടും. variation can't hurt here because they've got no previous. നൈറ്റ് ഇടൂല. Expertly cut out, really nicely done. നൈറ്റ് ഇന്ന് ക്രിക്കറ്റ് കളി ഉണ്ടാവും, പോയി Barcelona കളിക്കണം. have the chance to go the other way. ആ ചെന്നൈയുടെ കളിയുണ്ട്. And the ശരിയാ. through ball. Such good technique. Now he's running away. ഓ പാസ് ഇട്ടത്. Oh, good determined ധോണി അപ്പൊ running ആർക്കും there. വരെ ഇറങ്ങുക. Back by the defence. Yeah, definitely. ആർക്കും വരെ ഇറങ്ങണം ബ്രോ. He tried, all things considered. The defence were just well prepared for what was coming. ആ Egypt couldn't really be more watertight in Ah. midfield. Not a trickle is getting through. And here's Ibrahimovic. Maldini. ഓക്കെ ഓക്കെ. Well, that is one way to stop him. And it's Ibrahimovic. Hazard. Hazard! And the keeper has reacted superbly there. Really anticipated that well, didn't he? ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാ. ആ കക്കാനില്ലേ. സഖക്കളെ നാം മുന്നോട്ട് 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 മുന്നോട്ട്. Substitution for Egypt. Number 13. So we have movement on both benches. Number 6. And the goalkeeper's got a good palm to that. 24. Hello! ഓഹോ He's done well. Great stop. Coming on the field. Number 11. Vieira. Number 5. It's their second corner of the game. Number 20. Ibrahimovic. Number 10. Leicester gets it away. Ronaldo. Substitution. And now they can spring out of defence. It was indecision all round. They have to do a bit better than that. Closing in on the last quarter of an hour. So much has happened. മെയിലല്ലേ വരിക, മെയിലല്ലേ വരിക. Goal. Yes, and it's been far from uneventful. We've had a healthy Edi. amount of attempts at goal from both teams, and with this kind of ambition, we may... Getting up there. ഇപ്പൊ കളിക്കാ. Denied by an instinctive മെയ് save. 15 അല്ലേ. Ibrahimovic really must be thinking what he has to do to score there. Size really matters, and it's time to make it matter now. They've played it short. Bale puts them all in. Last-ditch defending, but that'll do. Egypt really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. Pele looking for the far post. Well, he got rid because he was under pressure. Played out towards the right wing. ഈ മാൾട്ടീനി ഇത് എവിടെ കൈ in കേറി 8 പോണേ. of space out wide. He's found a way through.
Goes down, but nothing given. 9,000 ഒക്കെ ഉണ്ടോ? That's put pay to the danger. ചോദിച്ചേ. And he was quick to react. ഞാൻ പറയാം 10,000 ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഏരിയ. Pass is coming off in quick succession here. Chance! Firm header just off target. That's a really decent chance. Nicely weighted ball. He can run onto that. And he's managed to get free. And the shot! Oh, That could be pivotal. Oh, is this it? Have they won it? And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Barcelona are such an Passing adept counter-attacking bakalla team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal. And it's very... And the whistle has gone for a reckless challenge there. It's a straight red. He has been given his marching orders. No question, Jim, the referee has seen that as a professional foul. Well, it's never nice to see something like that, is it? But that's what it says in the letter of the law. It's Bale! This usually is the time teams go into conservation mode. Yamal tries to play it through. That'll be a throw-in. Thuram. That's just playing it safe and simple. So that's it. It is all over. ഈജിപ്തുകാരനെ പൊട്ടിച്ചു വരണം പോണേ ഒരു ഗോൾ. Their solitary strike ഈജിപ്തുകാരനെ ultimately proving പൊട്ടിച്ചു just enough. A ഒരു ഗോൾ. terrific win, however you ഈജിപ്തുകാരൻ look at it. വന്നു പറയല്ലേ ഈജിപ്ത്. So there we have it, Jim. A game seemingly destined for stalemate, but then the ultimate smash and grab. Well, I thought only one team could win this, 1600 കടന്നു. certainly in the last few കളിക്കൂല minutes. ഇനി ലാസ്റ്റ് They വീക്ക്. didn't half make it hard on themselves, but sometimes you just have to win games whatever way you can. 1600 And that they did. 10 And that's where we have to end it. From me, Peter രണ്ടാഴ്ചയല്ലേ Drury, ഇനി and എത്ര my ദിവസമല്ലേ ഇത്? commentator, Jim ശനിയാഴ്ചയല്ലേ? Beglin. A very good evening to you. ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം 5 ഇതിലും 7 അതിലും 7 5 12 12 ഇൻറ്റു 4 എത്ര? 24 40,000 40,000 8,000 48,000 വരെ കയറും. അപ്പോൾ 48,000 വരെ കയറി 52,000 വരെ ഉള്ളിലാകണം റാങ്ക്. ഇപ്പോഴേ ശരിയാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇതില് ഈ ആഴ്ചയില് ശനി ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ ഇതില് 5 ദിവസം, മറ്റേല് 7 ദിവസം. 7 5 13 ദിവസം ഉണ്ട്. ഇബ്രാഹിമിക്കിന്റെ ബുള്ളറ്റ് ഹെഡറൊക്കെ തടുത്തിട്ട് ബുള്ളറ്റിന്റെ അടിപൊളി ഒരു പാസ്, ഗില്ലറ്റിന്റെ സൂപ്പർ പാസ്. സെറ്റാക്കാം നമുക്ക്. വാണ്ട സാറിനെയാണ് തൂക്കി വിട്ട് വരുവാണ് ഞാന്. ഒരു ഗോൾ അടിച്ചുള്ളൂ. പക്ഷെ വിയറി ആൻഡ് ഇബ്ര ഇപ്പൊ ലോങ് റേഞ്ച് അടിച്ചില്ലേ, അതിന് ശേഷം ഇബ്ര ലോങ് റേഞ്ച് പവർ കൂട്ടിയതിനു ശേഷം ഇബ്രാഹിം ഇറക്കൽ തുടങ്ങിയാണ്. റൂമിയുണ്ട് കേട്ടോ, അത് വേറെ കാര്യം.
ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയറാ വന്മണേ. എന്നിട്ട് 29 കയറിയുള്ളൂ. ഡിവിഷൻ 1 പ്ലെയറാണ്, 29 കയറിയുള്ളൂ വരെ. പൂവായി വിരിഞ്ഞു പൂന്തേൻ കിനിഞ്ഞു മുച്ചൊല്ലു തേച്ചൊല്ലു തീർന്നു ആ കയ്യിലോ 58. ഡൽഹി RC 2 കളിയുണ്ട് അല്ലേ? So bring it on, fresh, fervent, fevered, how it always was and how it always will be. Feel it, this is where it starts. Whatever your ambitions, a good beginning is the perfect way to get things underway. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Things already rolling. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. He's on it. Can he get away? And he was alert to it. Well, just when you think you've got Eden Hazard, Peter, he opens up another box of tricks entirely. And that's the thrill about him, isn't it? Every time... Law! And kept out by the most elastic of saves. Really anticipated that well, didn't he? Rodon with the clearance.
Leeds are looking to go forward now. Stack. Ampadu. So Jim, what have you made of what we've seen so far? Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Oh, sweet feet. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Adams. That's a good foray he's making. Now Gilberto Silva. Now it's Owen. Adams. And it's Owen. Now it's Azar. Threads one in. Adams has it out wide and in space. Neither side yet able to find the net. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Lovely pass, but can he get there? Forced to go back. Here comes the... He's rising! Oh, that wasn't the worst effort in the world. Well, he's furious with himself, but at least the boss is applauding his effort then. Justin. Leeds have quite a reputation for being combative, confrontational, just in your face, Jim. It's well rehearsed, Peter. It's testament to their excellent work ethic, really. The way they always go chasing the ball in numbers, and they can keep it up late into a game too. Oh, he's felt that, hasn't he? Referee has just said play on. Nicely spread. Now it's Owen. Rodon. Ampadu. And it's Bogle. Bogle. The pressing's intense and it's paid off. Gerrard did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Good ball, good take. As that tries a shot! Goal! Barcelona! Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Barcelona are in front now, the game's only goal. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. That's an untidy challenge, free kick given. The referee has resisted the temptation to go to his pocket, it's just a stern lecture. And it's Bogle. Looking for the far post. Keeper has taken decisive action. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. He's being urged to shoot. Azar, a player who needs no introduction. Some intricate passing, looking to progress the ball. Fletcher. Nicely weighted ball. Out of play for a goal kick. Justin.
Barcelona can certainly afford to see this half out now and reset during the break. He has a look up. Barcelona have themselves a corner, I think. Yes, they do. And that has earned a reprieve for the time being. That's good play. And he's made sure that's not getting through. And now a sudden chance to counter. Great defending, strong and determined. Gerrard. Oh, that's a vigorous challenge. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Stack. And it's Bogle. Now it's Calvert-Lewin. Owen. And they can counter here. Darren Fletcher. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead, and that gives them something to build on after the break. Barcelona just ahead then as we reach 45 minutes. I thought that was a decent 45 minutes of football. Plenty of signs that both managers can take a lot of encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. Barcelona just ahead here in a tight game. They are 1-0 to the good. ഈ So off we go again. Barcelona leading courtesy of the game's only goal. മറ്റേ ഗേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറുപ്പുളശ്ശേരി റോഡിന് പോവുക. പിന്നെ യാറം കഴിഞ്ഞിട്ട് വലതുവശത്തേക്ക് റോഡ് ഉണ്ട്. ഇത് വല്ലപ്പുഴ മലപ്പുറം എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര്. വല്ലപ്പുഴ ഒരു മലപ്പുറം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് ഇത്. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle and they did exactly what was needed to get back into it. എന്നിട്ട് യാറത്തിന്റെ അവിടുന്ന് വലതുവശത്തേക്ക് എന്നാ പറഞ്ഞോട്. യാറം കഴിഞ്ഞിട്ട് വലതുവശത്തേക്കോ അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞു. And the finish was unerring. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. നിങ്ങൾ അവിടെ മലപ്പുറം എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. അത് ശരി നമ്പർ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ വാട്സപ്പ് ഇല്ലേ? വാട്സപ്പ് വിട്ടുതരാം. ശരി വാട്സപ്പ് വിട്ടുതരാം. We're looking at a different game now. Well, this one always did feel hard to predict, and that's exactly how it looks like turning out. Gerrard. ഹലോ Biol. അല്ല അപ്പൊ രാത്രി ആവൂലേ? ആയിക്കോട്ടെ. നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഒരു 10 മണിയുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളി. അപ്പൊ ഞാൻ പോരുന്നെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. ആയിക്കോട്ടെ. എന്തായാലും നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ വിളിച്ചോളി. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നാ പോരാ. ശരി. പിന്നെ മറ്റേ ഇതില് ഗൂഗിൾ പേ ഉണ്ടോ? ഞാൻ ഒരു 10 വിടാന്നാല്. Azar, who is really short on confidence. ശരി ആയിക്കോട്ടെ. അതെ, നമ്മളെ കേറിനോടത്ത് വാതിലിന്റെ മറ്റേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു സാധനല്ലേ, ഒരു കാക്കി കളറ്. നിങ്ങള് ഞാൻ ഇതില് ഫോട്ടോ ഉണ്ടാവും, ഫോട്ടോ വിട്ടുതരാം.
And the keeper beats it away. Oh, good spread. Oh, he's got a crucial block in there. Leeds have the chance to go the other way. Stack. And it's Bogle. Now he's got space here. Oh, well played. He's taken that really cleanly. Stack plays it short. Driven in. Calafiori tries to clear. And now they can spring out of defence. Justin spots it and intercepts. This is a promising build-up. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Pass somewhat off target. Law. Mecha unable to make it happen for all his good intentions. Justin. Biol. And Rodon. Stack. Aronson looking to add to his goal. Bogle. And that has left him in a heap. Bogle just loves to go forward whenever he can. Darren Fletcher. And it's Gerrard. Now it's Owen. No, that's been intercepted. Aronson. Just about up to 75 minutes. And it's Bogle. Oh, what a ball! Chance! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Lovely bit of skill. And he shoots! Oh, that's fabulous! Sumptuous finish, an absolute joy! And the game is well and truly turned on its head. And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. ചാർജില്ല കുത്തിയൊക്കെ കുത്തിയൊക്കെ കളിക്കരുത് കേട്ടോ കുത്തിയൊക്കെട്ടാ ഇവിടെ കുത്തിയ ചാർജില്ലേ കുഞ്ഞിക്ക് തെറ്റിക്കുണപ്പച്ച് കുഞ്ഞിക്ക് വെറും നമ്പറായിക്കുണപ്പോ ഇവിടെ കണ്ണുമൊക്കെ അടിക്കുക കണ്ണുമൊക്കെ ചവിട്ടുക. Can make a change for the first time in the game here. Well, for me, this was the obvious substitution. He'd become just a little jaded. As a result of that, he was most likely to make a mistake. I think sometimes when the body becomes tired, the brain goes with it, and I think that's happened in this case. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? I just think this has been a lesson in character, togetherness and composure. I think most teams would have crumbled by now, but this refusal to give up is brilliant. It's a really well-measured ball. Hazard. Ampadu does well not to be outdone there. The final moments of a game that has been pretty compelling overall. Yeah, they're really playing in hope at this point, but hope is something you can always cling to. Bogle. Buonanotte. Now Ampadu. Barcelona have reached the now or never stage. Azar. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Foot in. Darren Fletcher. And it's Azar. Oh, that's a clever looking... Can he finish? And he should have made them pay. Well, you have to say how clever the pass was. It caught the defence off guard because of the disguise on it, and it makes it all the more disappointing that he didn't top it off with a finish. Okafor. Stack. And it's Justin.
Biol. Added time is up, and there goes the whistle. Barcelona can look back at this result with regret. ഹലോ ഗൈസ്, ഇനിയിപ്പോൾ വരാം. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beckley. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. If you have just joined, you have just missed the kickoff. And he's got his cross in. Played out wide. Looking to play him in. It's a goal kick. Desai making himself the star of this show. Hard to believe, really, that he's already made it up to 300 appearances. Well, Peter, I can't attest to this personally, not having made it to that many appearances myself, but you only need to look around to see not just how much it means to him, but everyone that's here and beyond. This is a huge moment. He's being chased here by an unwelcome guest. Law, and that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And it's Owen. Oh, a delicate chip through. Flashes it up, getting up there! Oh, and that one's done no damage in the end. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Azar, a player who needs no introduction. Fletcher has played it back. Just too much pressure. Had to go that way. Bristol are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, balls over the top, long diagonals, that's the plan.
Now, can they get him away? And that's gone behind for a goal kick. Azar, who is really short on confidence. Passing is crisp and sharp. And that has earned a reprieve for the time being. Bristol have the chance to go the other way. Morsi. And that's a throw-in. And he skips past his man. Oh, nice touch. And that's gone route one. Spread out to the left. Lovely pass, but can he get there? 15 minutes till half-time. Strong running down that left flank. Adams kept his eye on it, and he's there. Azar, the specialist in tearing teams apart. And it's ഷോർട്ട് Azar. ഫിലിമിൽ ഇതിലില്ലല്ലേ മറ്റേ സംഭവത്തിന്റെ Darren Fletcher. അതില് പോയോ? It'll be a throw-in. He's had a fair tumble under that challenge. And he was quick to react. Some intricate passing, looking to progress the ball. Adams, looking for the run. It's a promising position. That's very neat. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. No outsmarting him this time. Oh, that's fabulous. Caresses it through. He'd be disappointed with that. Morsi. Oh, good read. That was well played, well stopped. Azar. And it's Fletcher. And here's Owen. Looking for options for movement. Now the cross. And it's hoisted clear. Nicked it back promptly. Hazard. Big chance! And that marks a high-octane end to the first half. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. Any strong opinions on the first half? Solid, very solid, actually, Peter. They haven't made much of an impression at the other end, but defensively, I think they've got an awful lot right, completely nullifying their opponents. Now they just need to focus on getting a little more creative. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. And please welcome our lads to the field. And here is the first touch of the second half. Both sides defensively robust up to now. A quick look, thought about cutting inside, and across. And he's there to clear it.
Nice sequence of passes, this. Now that looks a decent ball. Oh, no joy this time. Morsi. Oh, good spread. Still absolutely nothing to report here, goals-wise. Gilberto Silva. Azar. Calafiori. Can he get on the end of this? Threads one in. It's a sweeping cross. And he can thump it away. And he's only too happy to take that back. For Owen. The attendance for this match was Very few chances to talk of, Jim. Defences, it seems, on top here. Well, I think it's a fair reflection on what we've seen so far. Neither side has produced that many efforts at goal simply because respective defences have been strong. Tries to play it through. Law. And a shot! It's a goal! One sweeping move, executed with deadly efficiency. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Bristol can now introduce the first of their substitutes. Well, Peter, I don't think there's anything tactical or injury-related here. I think it's just all about the push for a goal now. So we have the first goal. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Morsi. Your impression so far, Jim? Well, it's approaching that time where you have to decide whether you stick or twist, Peter. I'm inclined to think the latter, but the boss probably has quite a few things which he has to factor in yet, so let's see. Bristol really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. They just need to sort out their end product, and quickly. Ferdinand is a man so notably robust and resolute in his defending. Knocks it into space. It's loose now and they want to get it back. Oh, what has happened here? And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Out towards the flank. He's in a great position here. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. And he's really put himself on the line here. Substitution on the field. Number 18. Bristol are able now to make their substitution. It's been on the cards for a few moments now. Ferdinand tries to clear. And now they can spring out of defence. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him.
Barcelona are looking to go forward now. Barcelona leading here by this still precarious 1-0 margin. Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. Azar looking to add to his goal. I don't think they can assume that the game is safe. One slip can be really costly. I think we're just about done here. Law, who does have an assist to his name. Well, that's surely a foul. Free kick. Azar! Has been indicated. That's a fair try, but just off target. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. And it's Owen. Morsi. And that will be the final act. Barcelona have held on. They have doggedly, sometimes frantically, preserved the tightest of leads. Azar voted man of the match, and deservedly so. Your reflections then, Jim? Barcelona clearly weren't looking to win it this way. There's no doubt about that. Still, you have to credit them for their ability to dig deep, to show good mental strength, and Just to a find quick that reminder today, extra gear when please it mattered. refrain from parking outside this stadium. Many thanks to Jim, Thank you very and much with for your that, it is cooperation. a very good night to you.
Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. It appears to be a 4-4-2 formation, Jim. I think it gets a terrible raw deal these days. It's deemed old-fashioned, outdated, but in truth, with the right personnel, it works just as well as any other system or formation. Success can still be had with it, and teams are still winning big trophies with exactly this setup. And we're underway. Looking to play him in. Now it's Gerrard. There will be a throw-in. Mondi. Irankunda. Irankunda ventures forward. Calafiori. And Adams. More and more pressure on the ball here. Darren Fletcher. And this is Owen. Great defending, strong and determined. Well, that's clear-cut. It's a free kick. Played back. He's got no choice here. He had to go backwards. Calafiori is very much the model of the modern-day fullback. Fletcher wins the duel this time. Can he get it through? That's destined for the flank. Now, can they get him away? And the shot! Oh, he's managed to get it all wrong. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. And into the grateful arms of the keeper. Watford are looking to go forward now. Gerrard. That has been slung wide. Excellent challenge there, uncompromising. Neither side yet able to force a breakthrough here. Watford have quite a reputation for being combative, confrontational, just in your face, Jim. It's well rehearsed, Peter. It's testament to their excellent work ethic, really. The way they always go chasing the ball in numbers, and they can keep it up late into a game too. Well, here's a man adored by many, even deified by some. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Adams. And it's Gerrard. And that's going wide left.
So what can they make of this? And this is Azar. The pressing's intense and it's paid off. Azar. Darren Fletcher. It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. Great vision. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. I think that's a corner. Yes, it is. Oh, good climb! And he's cleared it out of harm's way. And it's Azar. Law. And he can thump it away. Oh, beautifully shaped ball. And he gets rid in a hurry. Mondi. Erankunda. Ball played for Mondi. Kayembe. And he's been shifted off it. And it's Owen. Owen. Still waiting for the game's first breakthrough goal. He's had a shot! Goal! Barcelona! Barcelona are in front. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Barcelona have penetrated for the first time. Tries a shot! And no mistake. A quite incredible spell. They are flying. There was to be only one outcome. Yeah, he always had the measure of the keeper, and there was very little doubt as to how this was going to end up. Barcelona are sitting pretty, 2-0 up. There's a certain authoritativeness in everything they do now. If they want to kill off this game, now's the time to get it done. Barcelona have hit a quick-fire double here and are well and truly in the driving seat. And that's a throw-in. Looking for options for movement. Azar, the magician-in-chief, his feet twinkling. That is good pressure, just hounded him off it. Mondi. That's the end of the first 45. Well, I don't think most of us were expecting a second, Peter. It's become pretty much the ideal half. That certainly seems to be the case. And that ought to encourage an even more ambitious approach in this second half, Peter, with control already established. Barcelona are heading into the break, very happy with how it's gone so far. So, into the second half. Well, they're certainly pressing with purpose here. Kayembe touches it back. They're really getting no time to think on the ball here. Passing is crisp and sharp. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Now it's Owen. Azar. Spread to the right. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Kayembe. Azar, of course, a dribbler of outlandish ability. Well, that's beautifully weighted.
Law has the space to scheme. Towering header! Relentless! Just relentless! It's all becoming so easy. He watched it all the way, and the finish was unerring. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. That's a lovely, neat pass. It's played through for him. He's shifting through the gears here. Law being hunted in packs. Well, they seem intent on marking him out of the game. They're certainly trying to wind them up in the process, Peter. Hello. Oh, easy pickings there. Driving on and making good progress. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And that has been knocked clear. Mondi. That's a sharp pass. Irankunda stood his ground strongly. Gerrard. Darren Fletcher. Desai. Calafiori plays the game a step ahead of almost anyone. And claimed it back swiftly. To Azar. Darren Fletcher. Ferdinand. Calafiori. He has found the way through. Mondi. Now that looks a decent ball. He's in a great position here. Good running, strong and purposeful. Look, this is so frustrating. Passing without any end product is just passing time. He's having a hit! Lacking in accuracy. Well, talking about playing into your opponent's hands, that kind of thing is not going to get them back into this game. Almost 75 minutes on the clock now. Now it's Azar. Barcelona are totally dominant in the middle of the park, a no-way through zone. Pressure coming in from all directions. Adams. Tries the cross. That's put pay to the danger. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. That has not gone well. And it's Gerrard. And he's forced to go back. Driving forward. Oh, now he can run away with it. He's on it, can he get away? Crosses it. Terrific effort! Terrific He will effort. be livid with himself. Calafiori. And he was quick to react. Barcelona are coasting towards victory. Law, can he finish? And a neat finish. And look at his joy. Is this not why we love the game? Pressure, what pressure? He feels none of it. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. Well, you had to fancy him, Peter. He seems to be growing in stature with every goal. And the finish! That's just playing it safe and simple. Time and again they are repelled. And it's Mondi. Oh, good spread.
2 minutos de descuento. Quality ball. Gerrard tries to play it through. Owen is flagged offside. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And time is up. Barcelona really have hit the heights. A tour de force that has left their opponents reeling. And that is what... Well, the opening day of any competition is special for Hello everyone. guys, A red welcome letter to day my for stream. everybody here and those of you who have Like joined us for our live somebody coverage. I hope everybody is comfortably strapped in for the ride. We're sure that this will be a feast of football, irresistible, emotional, a roller coaster for everyone involved. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So things are underway. Alessandro Nesta looking a picture of calm out there, Jim. No doubt ready to deliver yet another defensive masterclass. Yeah, a man who week in, week out took on the very best attackers. He always embraced that, and they very rarely got the better of him. A proper virtuoso of the game. Even the most brutal tackles were delivered. Shot, surely! And kept out by the most elastic of saves. That's very, very good. You can't ask for much more than that. He's rising! Marvellous goal! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Barcelona gain their reward with an early goal. Now, the ball's gone astray. Chance here to counter. And here's Ibrahimovic. Aims beyond but shoots! Denied by an instinctive save. Really anticipated that well, didn't he? Keeper's dealt with that. Oh, sweet feet. Seedorf still at... Towering header! And that's a sharp finish. They are purring, truly purring. It was a great header. The invitation was irresistible and the finish unerring. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. So that's 2 now without reply. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. And the counter-attack is on for Barcelona. Nedved. And this is Ibrahimovic. Xavi, the conductor, the central piece to his team's attack. Now it's Nedved. Son Heung-min. Now it's Hwang Hee-chan.
And here's Son Heung-min. Nicely weighted ball. Son Heung-min picks it up out wide. Lovely bit of skill. Nesta did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Lee Kang-in. That is ended up in no man's land. Roberto Carlos. Nedved plays the game a step ahead of almost anyone. Roberto Carlos. Nedved, who does have an assist to his name, turns back here, probably the best option. Back towards the middle. And it's Roberto Carlos. Lee Kang-in. There's the crossfield ball. And it's Son Heung-min. Knocks it into space. And it's Son Heung-min. No way through. They want to be quick here. It's breakaway time. No, he wasn't going to be fooled. Kim Min-jae. Passing is crisp and sharp. Oh, that pass isn't the best. Seedorf. Xavi. And there's his chance to lead the counter. And this is Nedved. Lee Kang-in. Now it's Hwang Hee-chan. Just eases him off the ball. Oh, good-looking ball. Can he spark a counter here? Son Heung-min. Barcelona looking forward to the break after some very good work in the first 45 minutes. Distributed tidily. Lee Kang-in receives it in a wide position. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Great defending, strong and determined. Lee Kang-in. Nedved gets on his bike and on the move. And the counter is on. Tries to play it through. Habrá 2 minutos de descuento. Now it's Lee Kang-in. Seedorf. Creole. And the referee says that is that for the first half. Any strong opinions on the first half? Barcelona clearly have plenty of cause to be happy, Peter, but they'll need to resist the temptation to just sit on the lead second half. The opposition will be doing their utmost to try and get back into this, so they have to be alert. Barcelona looking good, feeling good. It is 2-0 at the break. So the action resumes. That is good alertness. Xavi. They'll want to make the most of this turnover. Now Seedorf. Pass is coming off in quick succession here. Now it's Ibrahimovic. And here's Puyol. Last-ditch defending, but that'll do. That is lovely. Seedorf. Lee Kang-in. Spread it left. Oh, he's found support out wide, and he's picked it up out wide. Now it's Hwang Hee-chan.
Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Ball's played through. Now it's come to nothing. Barcelona are 2 up early in the second half. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Oh, super ball! Hwang Hee-chan driving forwards. Barcelona needed that, they really needed it. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Well, we've seen much better choices than that. That always looked like the wrong one. Son Heung-min. And they've switched it over to the other side. Can he get on the end of this? Lee Kang-in gets into a good position. Xavi, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Now that's well seen too. Son Heung-min. That is good strength. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Son Heung-min. Cho Yu-min. Spread out to the left. Now it's Son Heung-min. Son Heung-min! They want to be quick to recover this. Nedved. Yeah, they were looking for a counter-attack. Closing in on the last quarter of an hour. Son Heung-min. Well, that is one way to stop him. Son Heung-min is fouled. There could be trouble here, but for now the referee is keeping his cards in his pocket. Se va a realizar un cambio de jugadores. And Czech pulls off a sensational save. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. And that has earned a reprieve for the time being. Barcelona are looking to go forward now. Strong challenge, that could leave a mark. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And the return pass. Barcelona have time on their side now, as well as a 2-goal lead. It is just about done. That's a sharp pass. Unrelenting, uncompromising pressure on him. Takes a shot! And that's a real chance missed. Well, at least they're showing some positive intent now, Peter. That's the sort of urgency that's required when you do go behind. Just 5 minutes left. Son Heung-min. And it's Son Heung-min. And they can counter here. And he's worked it through. Ibrahimovic is flagged offside. Kim Min-jae.
It's a promising position, showing good feet. Looking for the run. Oh, important interception. Xavi is the team's great visionary. Nedved has it in a wide position. That's that, the end. Barcelona are walking off satisfied with their day's work. A result no less warranted, no less... Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So straight into the action. Oh, good read. That was well played, well stopped. It's played through for him. He's got plenty of space out wide here. Easy enough for the goalkeeper. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, Peter, it's going to be hard to overlook the creative input of this guy, Mohamed Kudus. I'm not sure what his exact role will be, but for me, he's at his best as a central playmaker. Just dropping that little bit deeper, getting on the ball and linking everything up. There's the header! Goal! Barcelona! And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. Ghana finding themselves unexpectedly behind. Kudus. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Looking to pass their way up the pitch. Oh, such a clever touch. And the shot! Well, the finish certainly didn't match the build-up. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. And the counter is on. Salisu, Kudus, Abdul Samed. Desai. Seydorf is one of those players who's known for reading the game better than anyone. And it's Seydorf. Turns back here, probably the best option. It's Seydorf. Roberto Carlos. And it's Nedved. Neither of these two want to come off second best. And it's Nedved. That's an imaginative pass. എന്താടാ Cannavaro. എന്താണ് Xavi. Nedved.
പല്ല് പോന്നു നോട്ടെ. പല്ല് പോന്നു കൂടു. Xavi നാ ഒട്ടുകട തൊട്ടോക്ക്. പല്ല് പോന്നു കൂടെ. aims beyond the defence. Chance for a shot! And it's in! പോന്നു കൂടാ നോട്ടെ. കൈ കൊണ്ട് തൊട്ടോട്ടെ. Two up now! കൈ കൊണ്ട് and തൊട്ടോട്ടെ. they കൈ are കൊണ്ട്. cruising. ഇപ്പച്ചിരി കൈ കൊണ്ട് തൊട്ടോട്ടെ. വിട്. That is Oh, no. so good, such sharp പോന്നു skills and such a delicious finish. That's what he lives for, ഇങ്ങനെ ഇളക്കി Peter. കൊടുക്കും. Not a lot പതുക്കെ ഇങ്ങനെ more ഇളക്കി to കൊടുക്കും. add. അങ്ങനെയല്ലടി. ഇങ്ങനെ. ഞാൻ ഇളക്കി തരാം. തെറ്റി നിൽക്ക. വേദന ഉണ്ടോ? നല്ല ഉണ്ടോ? Things starting to look very comfortable. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need to change the approach. Keep at it with the same intensity, and soon enough, they'll get another break. Thinks one through. Ayu finds himself offside. അപ്പൊ പിന്നെ ഇതിനാ വന്ന് കുഞ്ഞി. തുറക്ക ദിൽദർ ദുൽദർ. Nedved. ലൈവായിട്ട് ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞിപ്പല്ലിന്റെ പല്ല് പറിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ലൈവ് കുഞ്ഞിപ്പല്ലിന്റെ പല്ല് പറിക്കാൻ പോവുകയാണ് ലൈവായിട്ട്. That was no routine save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ നോക്കി പല്ല് പറിക്കാം. ക്യാമറയിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്ക്. ഇളക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്ക്. Terrific effort. He's quick to get rid. Nedved will not want to lose out here, not against this opponent. Ghana are looking to break at pace. Coming up to half time, leading, and things are looking pretty good. That's a good foray he's making. Looks to the other side. Good ball, that too. 40 minutes gone. Half time closing in. Goes looking wide. Delivered from distance. Oh, that's wonderful alertness. And here's Ayu. Kudus looking to play him in. And a chance! Seedorf tries to pass it. Can he finish? Oh, the ball's run loose here. Lofted upfield. Nedved. Now it's Ibrahimovic. He's in a great position here. Now it's Xavi. Roberto Carlos clipped into space. And the referee has signalled for half-time. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. Barcelona looking good, feeling good. It is 2-0 at the break. അത് 2.75 മീറ്ററും 2.10 നീളവും മറ്റൊരു വീതിയല്ല. 2.10 ആ
Down to business again. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And it's Ayew. Lamptey. Kudus. That is ended up in no man's land. Nedved can see things others simply cannot. ഹലോ Seedorf. ഹലോ ആദ്യം 3 മീറ്ററിന്റെ അടുത്ത് നീളം Passing is പിന്നെ crisp and 2 sharp. എത്ര വീതി ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് പോകൂല അതില് And it's Puyol. ശരി. Now Seedorf. Puyol. അല്ല അത് എവിടെ ആളിലിടാനല്ലേ And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Gently done. Can he spark a counter here? That is good alertness. Pass just lacking in accuracy. And it's Ayew. Looking for options for movement. Oh, that pass isn't the best. Early stages of the second half, and still 2 between them. Kudus. Abdul Samed. Now Salisu. Plays the return pass. Distributed tidily. Ghana clearly are trying to mix things up here, keeping their opponents guessing. Seedorf. Attendance for this Ups match for safety. is 80,314. Puyol. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Seedorf. That's a good run down the left. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Nedved in the hunt and looking threatening. Roberto Carlos. And it's Cannavaro. Cannavaro. It's Roberto Carlos. And it's Roberto Carlos. Cannavaro. Seedorf. Here's Puyol. Nice bit of skill, and he's away. Nedved, that's a good ball out wide. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Great defending, strong and determined. Iñaki Williams. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Goes back. Oh, he'd have done well to reach that. That's gone for a throw-in. So the manager can make a change for the first time in the game here. Well, to wait until now to make this change seems a bit baffling. He's expecting the miraculous to turn this around from here. Andre Ayew. Coming on to replace him is number 25. Desai. Xavi. It's Seedorf. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Roberto Carlos. No way through there. Oh, now here's an interesting matchup. And it's Ayew. Barcelona have time on their side now, as well as a 2-goal. Takes a shot! A real chance and a real let-off. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Substitution for Ghana.
Number 9. So we have further activity on the bench here. Well, for me, this was the obvious substitution. He'd become just a little jaded, and as a result of that, he was most likely to make a mistake. I think sometimes when the body becomes tired, the brain goes with it, and I think that's happened in this case. Seedorf. Puyol. There's the man who is effectively the team's security policy. Xavi. Now he's got space here. That's put paid to the danger. Chiku. Lamptey. Now Semenyo. There will Lamptey be 1 minute added time. tries to play it through. Added time is up, and there goes the whistle. It's a super show all round, both sides doing their best to impose themselves, but one evidently, undeniably better equipped than the other. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Hi, Peter. Always good to work with you. I'm really looking forward to this now. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So things are underway. Jim, who do you pick out as the telling individual? Oh, shooting! It's bounced back off the post. Berger plays it out wide. Oh, well played. That has snuffed out the danger. Looking for options for movement. And it's been hooked away. Now it's Ibrahimovic. Nedved. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Well read, nice interception. Puyol. Nedved. Oh, now here's an interesting matchup. Haaland. Now Ødegaard. Played out to the left flank. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. They'll want to make the most of this turnover. Neither of these two want to come off second best. Turns back here, probably the best option. So, Jim, what has caught your eye in these early exchanges?
Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. First quarter of an hour gone. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Now who's going to be first to this? He's in a great position here. Xavi, always wanting the ball, always wanting to do something different with it. So a third of the match or thereabouts gone, and we still await the first goal. Now it's Ibrahimovic. Pass is coming off in quick succession here. Ibrahimovic! Ibrahimovic! It could only be him! Oh, it really is a finish of the highest order. It was the crispest of hits. He just crashed it in. Well, Peter, it would have taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked. Barcelona have taken the lead. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Berger. Lovely pass, but can he get there? It's come backwards here. Just too much pressure. Had to go that way. And this is Nedved. Flings in across. That was well seen too. Good clearance. In again. Towering header. That's just playing it safe and simple. No, he wasn't going to be fooled. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Nesta. Here's a perfect combination of brain and brawn. And it's Xavi. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. If they want to counter, they can do with more speed. Barcelona looking to go into the break, 1-0 up. Pushing നിർത്തി Passing is സത്യമായിട്ട് crisp പുഷ് and ചെയ്യാ sharp. ഇനി എന്താ വേണ്ടെന്നാണ്. ഹലോ, There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Xavi. Roberto Carlos. Oh, that's delightful. Looking for a corner. ഒന്നും കേട്ട കുത്തിച്ചാടി. Keeper's dealt with that. അയക്കാരഞ്ച് 10 നിർത്തിക്കാണ്. എന്താ വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു. Really nicely done. 10 കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ 98,000 എത്തി. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 10. Xavi. And that brings the first half to a close. ഒന്നും കേട്ടില്ല. Plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's ആരാണ്? still anybody's game here. Barcelona leading by പുഷിങ്ങ 1 at the പ്രാങ്ക On the evidence of what we've seen, Frank Ushinga, their lead. There was genuine intensity and Frank Ushinga? they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue that bit more. 620 സേഫാണ്. കാർഡ് കിട്ടാൻ കേട്ടോ. 1-0 to the good. And if you have just joined us, well, we've just begun the second. അങ്ങനെ വിചാരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഏകദേശം കോമണാ. കാരണം ഡിവിഷൻ 1 പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കും ഈ ടെക്നിക്കാണ് പിടിയിട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ പറയണത് മറ്റേ മെദ്നാസിനെ പോലെയുള്ളവരല്ല, ഒരു അവറേജ് ടീംസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കണ്ട്, പൊട്ടിക്കാൻ വയ്ക്കണ്ട്. Oh, needed to be more decisive in the end. Nedved cannot be that slow, and it took the sting out of the ആദ്യ break. ഡിവിഷൻ 1 ഒരു 3000 റാങ്ക് ഉള്ളവനെയാണ് ഞാൻ 1-0 തോൽപ്പിച്ച്.
Seedorf. അത് പാസിന്റെ അത് ഡയറക്ഷൻ കണ്ടാരോ, വെറും മഞ്ഞ കളറാണെങ്കിൽ മാനുവൽ പാസ് ചെയ്യാൻ, അതിൽ പച്ച കൂടി കളറിനുണ്ടെങ്കിൽ Looking for a runner. He's on it. Can he get away? Ball's over the line, and it is a corner. Ryerson gets it away. Norway are looking to go forward now. Ryerson. Surlot. CMF ഇട്ട കയറിപ്പോ. Still separated by the game's only goal. And it's Xavi. Spread neatly. That is lovely. Surlot. And now the breakaway. And that has put paid to that. Now it's Ibrahimovic. Now it's Xavi. Roberto Carlos. That's good play from him. Xavi picks it up out wide. Your impression so far, Jim? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this one safe. Norway needed that. They really needed it. Well, that tackle was... It's Nedved! Crossbar comes to the rescue. Oh, the ball's run loose here. Oh, he's been caught on it here. Shot, surely! Tries to get it clear, drives it, and another try! Oh, the keeper's done ever so well. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Well, he's going to inject a nice bit of pace into that front line, Peter, so I can see him making those runs in behind. And now a sudden chance to counter. Played into space. That's positional gold, the utilisation of space. Nice interception, well timed. Norway really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. They just need to sort out their end product, and quickly. Desai could move up a gear here. Nicely spread. Oh, good read. He read that really well and stopped it. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. And a header! It's in! Norway are back in business! It was wonderfully efficient. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. And in a trice, the substitute has scored already. I think the manager's claiming an assist. Norway have opted to make another change here. I think you have to admire his willingness to keep plugging away, but the manager has done him a big favour taking him off. You know, he was looking very, very leggy. So they have it all to do again. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win this. Seedorf. Ibrahimovic. That is a great pick out. Nedved! Goal! Barcelona! And again they hit the front.
And that is fabulous. A true beauty of a goal. Oh, that's an incredible shot. The dip What that the a curly play. managed to get on it. Impeccable What a- technique, Peter. Absolutely impeccable. Barcelona leading now. Well, it's better late than never, Peter, and that's potentially decisive now. ആരാ Nesta. Desai. This is a promising build-up. Now it's Xavi. And here's Ibrahimovic. Decent chance! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And he's quick to get rid. And it's Roberto Carlos. Barcelona have a free kick. The referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. Cleared away. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. This looks promising. Xavi is the team's great visionary. Barcelona do have a chance to counter here. ഇന്ന് 2 കളിയുണ്ട് IPL. The final seconds now. And now the breakaway. Looking to play him in. Space for him to turn and look. No way through. And time is up. What a game, what a show. Both sides robustly going about their business, and that has turned it into quite a spectacle. It's the sort of game after which you feel it's a shame anybody had to lose. Ibrahimovic voted man of the match, and deservedly so. The end of the game. Reflections? Well, Peter, this was probably more slugfest than a game of football, but I actually found it very enjoyable. A game that was constantly on the edge as both sides went full pelt trying to win this. A throwback to games gone by. So just time for me to say thanks to Jim for his wisdom and to wish you all a very good evening. മൂന്ന് കളി കളിച്ചപ്പോ എത്ര കിട്ടി 5940. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic.
I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So straight into the action. It appears to be a 4-4-2 formation, Jim. Well, the obvious standout in today's football in this system is that it provides you with extra presence in attack. With many shaky defences about, getting the right partnership in that department can pay rich dividends as long as there's a good early supply. So playing two strikers can be a real help to this team. I mean, 4-4-2 these days, Peter, gets a lot of criticism, but it's unfair. Any system can work if you've got the right players. Looks to the other side. Oh, so Jim, far tell me this, who are you looking for in particular here? Well, this striker, Benjamin Sesko, is someone I really like the look of, Peter, because everything about him screams target man. But for me, he's much better when the ball's on the deck. It's all about his speed on the counter and the way he cleverly attacks the space behind opposition defences. Yeah, hard to see past him. He'll be looking to put on a show, I'm certain of that. Excellent challenge there, uncompromising. Fair to say, I think a cautious start from both teams. Biol. Quarter of an hour played. Not the most accurate pass. Now looking to orchestrate a counter. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. It's not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers could text about their respective uninvolvement. And he's forced to go back. Spread to the right. A quick look, thought about cutting inside. Hangs in a cross. And the keeper beats it away. Played it again. And he's cleared it back out. Xavi. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Now, can they get him away? That's positional gold, the utilisation of space. Oh, sweet feet. The ball swung in. And that is out and behind. It's a good block. They've played it short. Cross needs to be good. Easy enough for the goalkeeper. And now they can spring out of defence. Biol. Sesko. It's a really well-measured ball. Driven in. And he gets rid in a hurry. In again. Last-ditch defending, but that'll do. Creole. Desai is pretty much the definition of the word uncompromising. Seedorf. That was good pressing, forced the error to put an end to it before things could get even more threatening. Looking for the far post. And it's hoisted clear. A lot of space here, a real opportunity. Ball looks a good one. And this is Ibrahimovic. He is through here. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. എന്താ ജയിച്ചോ? അവൻ ആദ്യം ഗോൾ അടിച്ച് Distributed tidily. Great defending, strong and determined. 2-1 ജയിച്ചോ? Nedved.
Chance here to counter. ഇപ്പൊ എത്ര 1500 എത്രയായി? Oh, good looking ball. Sheshko. Little pass back. The pressing's ഇപ്പൊ എത്രയായി? intense and 1500 it's paid എത്രയായി? off. It's a searching pass. Well seen too. 90 And that signals the end of the first period. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. So your views on the first half? Well, there's no way to disguise the fact that they've been poor. Not a single shot on goal tells you all you need to know, Peter. Everything seems a little hurried to me, a little rushed, panicked even at times. So, no breakthrough from either side, 0-0 after 45 minutes of action. And so the action is resumed. Barcelona really can count themselves lucky not to be behind at half-time. Couldn't really work out what they were trying to do, actually. Letting themselves get dominated like that, it's very confusing. He's got plenty of space out wide here, played in with purpose. Cannavaro attempts a clearance. Desai. 3-1. It's a promising position. Shot could be on. Oh, well played. 73 And he's intervened well there. 73. And it's Seydorf. ഒരു കളി കൂടി ജയിച്ചാ 1600. 30 പോയിന്റ്. Opts for safety. ലാസ്റ്റ് 10 കളിയല്ലോ ലിസ്റ്റർ ഉണ്ടാകുക. Best part of an hour and still no breakthrough from either side. Drives it in. Oh, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Turns back here, probably the best option. Biol. Passing is crisp and sharp. Quarter of an hour into the second half. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Yes, 0-0 and little promise of a goal due to the shot-shy nature of this contest, but I'm not giving up on it. There's plenty energy on the pitch, not to give up hope just yet. Slovenia needed that. They really needed it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Seydorf. No question, this is the man you want to get on to the end of things. And the counter is on. Out towards the flank. This looks promising. Ibrahimovic! Goal! How they've waited! Now they have it! That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. That's what he lives for, Peter. Not a lot more to add. Barcelona have penetrated for the first time. Look, experienced voices need to be heard now, along with good purpose and urgency, and they can get right back into this. Oh, that's wonderful alertness. Slovenia really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. Sheshko. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. That's an imaginative pass. Good ball over the top. And that's a simple one for the keeper. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Nicely spread.
Barcelona leading here by this still precarious 1-0 margin. Šeško. They've got to be quick moving this forward. And it's Puyol looking to play him in. ഇല്ല ഞാനതില് Too much on it, and that is an ഒരു easy claim for the മറ്റേതില്ലടാ ഒരു keeper. 10,000 പോയിന്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു കളിയില്ലേ Not Yeah, much no, time now Epo. for anything fresh to happen, I think. ഇല്ല ഓൺലൈൻ കളി ഇരുന്നല്ലോ ഇതിൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് വിളിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ചെക്കനെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും വർത്താനം പറഞ്ഞിക്കണമെന്നാവോ ഇതൊന്നുമില്ല ഇത് റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കളിക്കണമെന്നല്ലേ ഞാൻ ഓരോന്നും ഇരുന്ന് കാണുകയാണ് Ibrahimovic വീഡിയോ ഒക്കെ ഇരുന്ന് കാണുകയാണ് over to the right flank. Šeško. അത് ഓട്ടോ ആണ് ചിലപ്പോ വോയിസിലെന്തേലും And time is up. അതന്നെ Barcelona have done it. Their Yeah, solitary Barcelona strike formally ultimately like proving it. just enough. എതിർ ടീമിലോ $7,900 ഒരു സ്കിൽ ടോക്കൺ കിട്ടും ഒരു കളിയും കൂടി ഇതിൽ 3 സ്കിൽ ടോക്കൺ കിട്ടും അതിനപ്പോ ഈ കളിക്കണം 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ഇപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഇസ്രായേല് മൊത്തത്തില് 19 അല്ലേ 9 19 എത്ര 19 28 പിന്നെ 2 ലോഗി ബോണസ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും പോപ്പാട് Trivela edits. Hi bro, welcome to my stream. ഓട്ടേക്കല്ല പടകുട്ടി Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. So things are underway. Pinches it off him. And it's Xavi. This guy, Roberto Carlos, really is a unique player, Peter. I don't think anyone would argue with that. The pace, the power, the set pieces, the Bro, way he I'm constantly playing in surges forward. Fabulous PS5. urgency about everything he does. That's exactly it. And he whips it in. Puyol tries Okay, to clear. let's check in my mobile. Desai.
Both sides exercising caution for now. Roberto Carlos. Ibrahimovic. Nedved. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable match. Oh, good effort! Goal! Barcelona! Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. An early launch, just as they wanted, just as they hoped it. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Herrera. And he goes cross-field. That's a cracking pass to stretch the opposition. Great vision. Doesn't quite get there. Seedorf. And it's Nedved. And there's his chance to lead the counter. Looking for options for movement. And he's been shifted off it. Ibrahimovic, very much a man of this moment. Spread out to the left. And here's Ibrahimovic. Ibrahimovic unable to make it happen for all his good intentions. Pass somewhat off target. Herrera. Lovely pass, but can he get there? Has a look and plays it forward. Puyol. Seedorf. Desai, and he's forced to go back. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Herrera. Now that looks a decent ball. Now here's the delivery. Defending of the desperate variety. Nesta gets a foot in and wins the ball. Ibrahimovic. Oh, he's getting hounded, really hounded. And it's Roberto Carlos. Xavi, the conductor, the central piece to his team's attack. Puyol. Excellent challenge there, uncompromising. And the counter is on. This is a promising build-up. Aimed beyond the defence. And he's in on goal. And he's made sure that's not getting through. It's gone in, and it is an own goal. That can happen to anyone. It's truly, truly unlucky for him, but it's just the way it is. So a lead courtesy of an own goal. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Oh, that looks a cracking ball. Ibrahimovic has it in a wide position. And that's gone behind for a goal kick. Passes coming off in quick succession here. Space for him to turn and look. Yeah, they've got that defending done well between them. And now the breakaway.
And the referee has signalled for half-time. Well, it's hard to say whether a 2-goal advantage under these circumstances is decisive or not, but so far I haven't really seen enough to indicate that the opposition can come out in the second half and improve to that degree. Barcelona firmly in control at the break, 2-0 the scoreline. And we're already back up and running after half-time. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation, no more, no less. Turns back here, probably the best option. Can he get on the end of this? Lofted in. Guatemala clearly are trying to mix things up here, keeping their opponents guessing. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And this is Ibrahimovic. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Nicely aimed pass. Roberto Carlos is always looking to play quality balls. Oh, now here's an interesting matchup. That's a sharp pass. And he's intervened well there. 60 minutes played. And they can counter here. എന്തില്ലാതെ Herrera. ഇല്ല അടുക്കത്തെ Oh, such a യൂട്യൂബ് clever ഇടന്നെ touch. കേരള പല്ല Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Nice interception, well timed. He'll try from distance. And the keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. And it's Nedved. The pressing's intense, and it's paid off. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And now the breakaway. Ibrahimovic receives it in a good position here. Can he finish? That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning, well played. That has not gone well. Seedorf. Can he spark a counter here? A quick look, thought about cutting inside. Cross goes in there. And it's claimed by the keeper. Yeah, they were looking for a counter-attack. No, that's been intercepted. Forwards and with intent. Oh, that's a very deep shot at goal! What a cracking save from the keeper. That may turn out to be a pivotal moment. Triol. Desai. Now Seedorf. Xavi. Now it's Ibrahimovic. And it's Seedorf. He's got plenty of space out wide here. Towering header! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Nicely weighted ball. Roberto Carlos gets into a good position. Barcelona have time on their side now, as well as a 2-goal lead. It is just about done. Guatemala do have a chance to counter here. Just 5 minutes left. Quick to return it. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Now it's Nedved. Xavi.
That's a cute ball. Tries to get it clear. Ambitious ball here. No, he's just misjudged that one. And that's it. Perhaps not quite utopia, not what was entirely desired, but most importantly, they have the result that was of paramount. ഒരു 80 പോയിന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കളി കളിക്കണം. എന്താല്ലേ 100 പോയിന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ 100 പോയിന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കളി 2000 വെച്ച് തന്നാൽ മതി ഓരോ കളി കളിക്കുമ്പോൾ. നമ്മൾ വിചാരിച്ച ഒരു സ്കില്ല് കിട്ടണില്ലല്ലോ അണ്ടാറ്. ഒക്കെ ഡാഷിലെ സ്കില്ല്. ജയിച്ചോ? കൂടുവോ? കളി കഴിഞ്ഞോ? ചാൻസ് കിട്ടിയില്ലോ. പുറത്തുള്ളമാരെ കിട്ടലുണ്ടല്ലോ. ഈ സമയത്ത് കളിക്കൊണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ട് കളിക്കണ് കിടക്കിടക്ക് കിട്ടലുണ്ട്. ഇക്ക് അധികം ഈ ബംഗാളികളെ കിട്ടും, അതുപോലെ മറ്റേ അത് കിട്ടും. ഈജിപ്ഷ്യൻസിനെ കിട്ടും, സൗദി അറേബ്യനെ കിട്ടും. ഇതാ ചാൻസ് ഡീൽ എന്നുള്ള സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞു. അത് കിട്ടൂലേ ഒരാളെ കിട്ടിയോണ്ട്. വിറ്റാതല്ലടോ, ഈ 20 കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടണവർക്ക് ലാഭമാണ്. ഓർക്ക് ഇതും കിട്ടും, ചിലപ്പോ അതിനൊരു ആളെ കിട്ടാനും സാധ്യത ഉണ്ട്. എനിക്ക് 18ാമത്തെ ആയിട്ടാ കിട്ടിയത്. എനിക്ക് 18ാമത്തെ ആളായിട്ടാ കിട്ടിയത്. ഇല്ല, 20 സുഖാണ്. മറ്റേ ചാൻസ് ഡീലും കിട്ടും, ഇതിന്ന് ഒരാളെ കിട്ടാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. 20 എണ്ണം കറക്കൂല നമ്മള്. 20 എണ്ണം കറക്കിയിട്ട് ആരും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാൻസ് ഡീല് വെറും എപ്പിക്കുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഡീല് ബില് കൊടുക്കും. ഈ 19 എടുത്തല്ലേ? 19 എടുത്തോ? ഞാൻ 20ാമത്തേൽ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഓപ്പൺ ആവും. എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല. എനിക്ക് മിൽസനോ ടോട്ടിയായിരുന്നു ടാർഗറ്റ് ഉണ്ടായി. എനിക്ക് ടോട്ടിനെ കിട്ടി. എനിക്ക് കളിപ്പിക്കണം ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ല. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആരെയും ഇതില്ല. ഇവര് ഫ്രീ തന്നെയല്ലേ, നമ്മളെങ്ങനെ ഫ്രീ തന്നെ എടുക്കാന്നുള്ളത്. എന്താ കാട്ടിന്? വിഗിരി കാട്ടുണ്ടോ?
ഒരു കളിയും കൂടി കളിക്കാം, ഒരു കളിയും കൂടി കളിച്ചിട്ട് നിർത്താം. ആ ഞാനേ ലൈവ് എൻ്റെ ആക്കാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം. എന്താ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കണത്? എന്താണ്? ഫോൺ ആർക്കും കൊടുക്കൂല, ഫോൺ ആർക്കും കൊടുക്കൂല. ഇരുവയിലും കൂടി ആരും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത് കിട്ടും. യായാത്തോറിനെ കിട്ടിയ എനക്ക് ആപ്പിൾ എടുത്ത് അത് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അപ്പ കരക്കെടുത്ത സ്പിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? യായാത്തോറെ ആ ഇതിലുള്ളതില് നല്ല പുള്ള, നല്ല പുള്ളാണ് ഉള്ളതില്. ഫോർട്ടസ് സെക്കൻഡ് ഹാഫില് ഡിഫെൻസീവ് കോഡ്, അതാണ് ഫോർട്ടസ്. മുന്നൊന്ന് മാറി. അതെ ആ ഫോർട്ടസ് അവരുടെ ഡിഫെൻസീവ് കഴിവാണ്. മറ്റേത് ഏരിയൽ ഫോർട്ട് അല്ലേ? ഏരിയൽ ഫോർട്ടും അതന്നെയല്ലേ? ഏരിയൽ ഫോർട്ട് തടുക്കണല്ലേ? ആ ഏരിയൽ ഫോർട്ട് മറ്റേ ഹെഡ് തടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഏരിയൽ ഫോർട്ട്. ഫോർട്ടസ് പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഒരു ഡിഫൻസീവ് സ്കില്ല് കൂടും. ഏരിയൽ ഫോർട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്. One of the better distributors when he's on it. He usually slots into it. And there's the shot! അതിപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ പിക്ക് ഏരിയൽ ഫോർട്ട് ഉണ്ട്. ആ അപ്പൊ ഇതിലാർക്ക് കോയിൻസ് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നോ? അതാരകാ മറ്റേ സാവിനെ കിട്ടിയ ഫസ്റ്റ് അല്ലേ? ഫുള്ളാട്ടോ ഫുള്ളാട്ടോ. ഏതാ 500? അതിൽ പിന്നെ ഒരു 500 ഇറക്കിയോ? പിന്നെ 500 ഇറക്കിയോ? ഏതിലാ? മറ്റേ ആസാദിന്റെ ഓഫറിലെ അത് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ? ആ ശരി ശരി. പിന്നെ ആയാത്തുറയിൽ പോയിട്ട് ബോക്സ് ടു ബോക്സ് അല്ലേ? നല്ലതാ. എനിക്ക് പിന്നെ അവിടെ മറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ബോക്സ് ടു ബോക്സ്, പിന്നെ സിഡോർഫുണ്ട്. എനിക്ക് പിന്നെ എന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട്, അഗർമ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ലടാ. പറ്റി സാവിന്റെ അടുത്ത ബാളിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാത്ര കയറും, അയാൾ അറ്റാക്കിങ് ട്രിഗർ ആവും. ആരെടുത്ത പന്ത് അയാളെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ട്രിഗർ ആകാത്തത്, മനസ്സിലായോ? അല്ലാതെ അറ്റാക്കിങ് ട്രിഗർ ഉള്ള പ്ലെയറിന്റെ അടുത്തല്ല. ആരെടുത്താണ് പന്ത് അയാൾ അറ്റാക്കിങ് ട്രിഗർ അല്ലാത്തതൊക്കെ ട്രിഗർ ആവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇയാള് ട്രിഗർ ആവുന്നില്ല. അപ്പൊ യാത്രയുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ മറ്റേ Douglas Luiz and Neymar. Douglas Luiz, Neymar. മതി കണ്ടുകൊണ്ടുട്ടാ. Augusto. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്ക അല്ലേ? കുഞ്ഞു പറയണ എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്ക, ലൈക്ക് അടിക്ക, സബ് അടിക്ക. എത്രയായിരുന്നു ഡ്രോ ആയപ്പോ കിട്ടി?
Neymar ആ finding 4 himself in പോയിന്റ് കിട്ടില്ലേ? space. അപ്പൊ അടിപൊളിയായിട്ട് കയറാം. Knocks it into 1610 ഒക്കെ ആവും. അപ്പൊ He's looking at the 1607 referee, but the referee is shaking his head. It's a pretty loose pass. Done delicately. ഞാൻ കളിക്കും ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ പ്ലെയർ. No question, this is the man you want to get onto the end of അതാ things. ഡീഗനെ കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ ഞാൻ കടിച്ചു പിടിച്ചത്. അത് റബീസറോ പറഞ്ഞോണ്ട് ഇനി കളിക്കണ്ടെന്ന്. എന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ തരിക്കും. ഇനി ഞാൻ തോറ്റ തുരുതുരേറെ പിന്നാക്കം ഇറങ്ങും. അതാണ് എന്റെ ഒരു ഇത്. Douglas Luiz ഡിവിഷൻ 1 ഒന്നും എത്തൂലടാ. ഡിവിഷൻ 1 ഒക്കെ looking for സ്കില്ലൊക്കെ options വേണം. for movement. സ്കില്ല് നല്ല വേണം. Xavi goes sliding in. നോവാട്ടെക്കായി ബ്രോ. Counter is on. Well, I'm not sure how the stats look in terms of expected സെലക്ഷൻ goals. ആണോ സംശയം ഉണ്ട്. Nothing actual has മറ്റേ materialized സെലക്ഷൻ so far. പിന്നെ അല്ലടാ സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് അല്ലേ മറ്റേ ബാഴ്സലോണയുടെ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ ലിവർപൂളിന്റെ സെലക്ഷൻ വന്നില്ല അതേപോലെയാണ്. ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്താൽ അത് അപ്പൊ മറ്റേ തിങ്കളാഴ്ച ഷോർട്ട് ടൈം ഉണ്ട് മറ്റേ ഇതും ഉണ്ട് അല്ലേ എപ്പിക്കും ഉണ്ട് അല്ലേ. Nedved plays the game a step ahead of almost anyone. അല്ല 5 സ്റ്റാർ എന്നല്ലടാ അത് സെലക്ഷൻ മറ്റേ സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് ഫ്രീ ആയി കിട്ടാന്ന് റമീസറോ പറഞ്ഞത്. Well, now it's a race for the ball. And they're quick to get it back. Ibrahimovic. And that's ended. നിയോടെക് ഞാന് മറ്റേ PS5 ബ്രോ കളിക്കണത്. അതുമല്ല ഞാൻ ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ ലൈവ് ഉണ്ടാക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. Neymar. And it's Douglas Luiz for Joelinton. So a temporary halt to the action. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. PS5 ആണ് ഞാൻ. Some fresh ideas PS5 in the second period, perhaps. Any strong opinions on the first half? I think it's been a decent enough watch despite the half stagnating a little, if I can put it that way, Peter. We want to see some of that craft we got to see earlier on in the game. PS5 ആണ് നോവാടെക്. PS5 ആണ് ഇതില് മൊബൈലില് കണക്ട് ആവൂല അതറിയില്ല. മൊബൈലിൽ കണക്ട് ആവില്ല ബ്രോ. That's not to say it hasn't been very watchable. So straight into മൊബൈലിൽ കണക്ട് ആവില്ല അത് PS5 ആണ് ബ്രോ. ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹലോ Share of possession and chances. Okay, they haven't got much to show for it, but I think it's a case of keep going and eventually you'll get your break. Nedved. Xavi. വിഷു കഴിഞ്ഞില്ലേ? Oh, he's defended very well against those tricky feet. ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഒന്നും അങ്ങനത്തെ ഒന്നും തന്നെയില്ല. ഈ തിരുവനന്തപുരം തൃശ്ശൂരൊക്കെ കയറാം. അവരൊക്കെ സ്ട്രോങ് ഉള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ. Danilo. Savinho. Oh, he's been caught napping. Well, it didn't look good ആ for മറ്റേതല്ല 10,000 പോയിന്റിന്റെ അല്ലേ? brave defending and ഞാൻ പിന്നെ 6 കളി കളിച്ച് ഇവിടെ കളി You കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. ഇത് കളിച്ചിട്ട് മതിയടാ. ഞാൻ PS5 ആണ് ബ്രോ. ഏതിലാ കളിക്കണത്? മൊബൈലാണോ? അത് വ്യക്താക്ക ആദ്യം. മൊബൈലിലാണോ കളിക്കണത്? the defender's defender. ശരി ഇന്നേറ്റ് കളിക്കണതോ? ഞാനാരെ വാക്കൊട്ടി. More up close and personal. Well, they'll have to get the numbers right in hoping to. ബ്രോ ഐ ആം നോട്ട് പ്ലേയിങ് ഇൻ മൊബൈൽ. Header. It's in. And the game has liftoff. Devoid of any complexity, but boy was that certain. Well, when you get service like that into the box, you can't go wrong. You felt it was coming. 1-0. Well, when the going gets tough, etc., they can still turn this round. ഉള്ളറൊക്കെ ഉണ്ടോ? That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. This is a really front-footed approach. A lucky break would certainly help their cause now. Driven in. Okay, it didn't quite come off. The execution, I think, needs a retry, maybe with a better നമുക്ക് outcome. കുറെ വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ടെക്നിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല. പക്ഷെ വ്യൂവേഴ്സും കൂടും, ഒപ്പം നമുക്ക് പ്ലേയേഴ്സും കളിക്കാൻ കിട്ടും കൂടുതൽ.
So, Jim, what are you thinking? Well, it's approaching that time where you have to decide whether you stick or twist, Peter. I'm inclined to think the latter, but the boss probably has quite a few things which he has to factor in yet, so let's see. എന്താ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഓൺ ആക്കിയാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടോ? ഓലേക്കായി Xavi. ഇവിടെ അവരേക്കായി Roberto Carlos. ഇതുണ്ടോ? അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടുതലുണ്ടോ സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റില്? Pushed it in. Carlos Augusto with the clearance. അല്ല, നമ്മള് ഓണാക്കിയാൽ അവർക്ക് നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടുതലുണ്ടോ മൊബൈലിനേക്കായി സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റിന്? ആ, That's just playing it safe and simple. അവരല്ലേ അത് ശരിയാ. Excellent challenge there, uncompromising. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. കേട്ടിട്ടില്ല. Neymar. കുഞ്ഞിനോട് ഹായ് പറയണ്ട്. Now it's ഞങ്ങളെ പല്ലിളകിക്കണേ. Here's Luis. പല്ലിളകിയത് കാണിച്ചു കൊടുത്താ. പല്ലിളകിയത് കാണിച്ചു കൊടുത്താ. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. ഈ പല്ലിളകില്ലേ? The most accurate pass. എനിക്കുണ്ടോ? And it's Nedved. Played down the flank. Well, it's a move of great promise, but will it Tindu, really tindu, prove... Chance for a shot. വരച്ചിട്ടില്ലടോ, അതിങ്ങനെ ഇളകിക്കേടി വരയ്ക്കാൻ സമ്മതിക്കണില്ല. അത് പിന്നെ ഇടക്കോ കുറച്ച് നൂല് വാതിലുമ്മ കുത്തിയിട്ട് വാതിലടിച്ചക്കണം. ഇന്നലെ ഇവിടെ മറ്റേ വാശി അടിക്കായിരുന്നടോ, ബെഡിൽ കിടന്നിട്ട് ആ കാലിന്റെ മടം കൊണ്ട് ഒരു ചവിട്ടാന്റെ കണ്ണിന് നല്ലൊരു കിട്ടല്. ഇപ്പോഴും ആ വേദന മാറിയിട്ടില്ല. കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ പരിക്കുണ്ട് എന്നാ തോന്നണത്. Barcelona still ahead by the game's only goal. Desai does well not to be outdone there. It's a decent chance to counter-attack. കാക്കു വരട്ടിയെന്ന് പരിക്കാൻ. കാക്കു പരിക്കാൻ Through into വരട്ടിയെന്ന് space. That's positional goal. വീഡിയോ കാണുന്ന കാക്കു Utilization പരിക്കാൻ of വരട്ടിയെന്ന് space. കുഞ്ഞിയുടെ. പോന്ന് ഇത് കടിച്ചോക്ക്, ഇതുകൊണ്ട് കടിച്ചോക്ക്, ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കടിച്ചോക്ക. പല്ല് ഇളകിയ പല്ല് ഇതുകൊണ്ട് കടിച്ചോക്ക്. That's good play. Plays it in ഇതുകൊണ്ട് low. കടിക്കും ഇങ്ങനെ. No messing about. ആ ഡെസൈൽ എന്താണ് അറ്റാക്ക് കയറി വരുന്നുണ്ട്. CB Luis. Lovely pass, but can he get there? അജി നിർത്തിയോ? കളി നിർത്തിയോ? Really don't have a choice now. They just have ഇല്ലല്ല, to throw everything കളി forward. നിർത്തിയോ? ഈ കളി Give നിർത്തിയോ? themselves a chance to draw level. എത്ര 1677? That has not gone well. അത് മറ്റേ വാടക റായിക്കിനോട് ഫ്രീ ആകുമ്പോ 2 കളി കളിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. റായിക്ക് സെറ്റാക്കും. റായിക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കില്ല. Very much into the last knockings. 1 month ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ, 1 month ഒന്നുമില്ല. 13 ദിവസം ഉണ്ടാവും. He's made it. Can he finish? He's got a goal. A 2-goal lead. And 13% ആവൂല ഡിവിഷൻ 2. Barcelona ഏതാ have പൊസിഷൻ? surely won it, or so you would think. ഏതാടാ? It's a really വെറുതെ difficult ലൈവ് goal. It's gonna DMF be ആണ്. very hard for them to find the ഞാനും courage to വിചാരിച്ചു. respond from that. And there goes the final whistle. It's a super show all round. Both sides doing their best to impose themselves, but one evidently. ആ കളി ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു. 5 കളി 6 കളി കളിച്ചു ഞാൻ. അപ്പോഴേനും ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു. സത്യം. ഞാന് സാവിക്ക് കൊടുത്തത് ശരിയല്ല. സാവിക്ക് ഏതാ കൊടുത്തിക്കണ ചേട്ടാ? സ്റ്റീലിംഗ് ഒക്കെ കൊടുത്തിക്കണ്. ഷൂട്ടിങ്ങോ? ഇയാൾക്ക് ഷൂട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ട് എന്താ കാര്യം? നല്ലത് കിട്ടണില്ലല്ലോ അതൊക്കെ. അയാൾക്ക് മറ്റേ ഇതിന്റെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം. കളിക്കണോ ഡിവിഷൻ? പിന്നെ കളിക്കാല്ലേ.
അത് സ്റ്റീലിംഗ് ആണ്. സ്റ്റീലിംഗ് പറഞ്ഞ മറ്റേ ഡിഫെൻസീവ്. അല്ലടാ സ്റ്റീലിംഗ് തീരെയല്ല, ഡിഫെൻസീവ് തീരെ പോക്കാണ്. ഞാൻ ലാസ്റ്റത്തെ 1 2 3 4 ലാസ്റ്റത്തെ 5 കളിന്ന് 4 കളി ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഇനി എന്തായാലും തോൽക്കും. ഒന്ന് 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5 16 17 18 19 20 കളി. 20 കളിയിൽ 1 2 3 4 5 ഏതാണ് 6 7 8 9 10 7 എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ചാർക്കൻ ഉണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ കളിക്കുന്നു. IA7 അയാം ബെസ്റ്റ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചു. ഇവനെ ഇപ്പൊ കൊറേ നേരം കടഞ്ഞ് ശ്രമിച്ചിട്ട് അവസാനം ഇപ്പം മറ്റേ ഇതടിച്ചു, എന്താ പറയാ, ഗോളടിച്ച് 89-ല്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഗോൾ കീപ്പർക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതാ. നടുവില് ബെയിലുണ്ടായിരുന്നു, ബെയിലിന്റെ കാലിന് കിട്ടിയിട്ട് ബെയിൽ പതുക്കെ അടിച്ചു കയറ്റി. അങ്ങനെ ഞാൻ ജയിക്കുന്ന കളിയാണ്. ശരിക്കും ഒരുപാട് ചാൻസ് കിട്ടി, പക്ഷെ ഓനക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു. അവസാനം അടിച്ചു, കടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ലാസ്റ്റ് പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചടിച്ചു. അത് വെറുതെ കുഞ്ഞു മാറി അവസാനം ഈ വീഡിയോക്ക് ചിലപ്പോ ഇത് ബാൻ ഇട്ടു. അതാണ് കുറച്ചുകൂടി മാറ്. ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം സറായില്ലേ, ഒന്നുകൂടി ലൈവ് ഇടാം അല്ലേ. ഡിവിഷൻ ഗ്രൈൻഡോ റാങ്ക് പുഷ് വിത്ത് ന്യൂ ഏറ്റോ ആരാത് FQ സാമോ. അപ്പം ഇന്നലെ ആൾക്കാരെ മറ്റേ ഡാർക്ക് ഗെയിമേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടൊരു യൂട്യൂബർ ഉണ്ട് കേട്ടോ, മലയാളം. അയാളെ 29 സ്പിൻ ചെയ്തിട്ടാ ഒരു 29 സ്പിന്നെ ആക്കിണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ടാണ് ഒരാളെ കിട്ടിയത്, അതും സാവിയോളനെ അല്ല എറ്റോനെ. പിന്നെ സാവിയോളെ അതാണ് അത് ശരിയാണ്. എനിക്ക് പനി വന്നിക്കണേ. ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം വൈപ്പ് ചെയ്തേല് ഒരൊറ്റ പാക്കുള്ളൂ മറ്റേത്. അപ്പോളാ ബെസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ സ്പിന്നറ്റല്ലേ ബെസ്റ്റിന്റെ അല്ലേ. അതല്ലടാ ഇത് തുടങ്ങിയത് അല്ലേ, തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ സ്പിന്നറ്റല്ലേ ഫസ്റ്റ്. മറ്റവനെ കറക്കിയെടുത്തു, ഷോർട്ട് ടൈമിനെ കറക്കിയെടുത്തു ആദ്യം അല്ലേ. മച്ചിനോട് ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ പറയട്ടോ. കോഹ്ലി ഔട്ടായാലോടാ. പത്തര കോഹ്ലി എത്ര റൺസ് എടുത്തു? കോഹ്ലി 19 റൺസ് എടുത്തുള്ളൂ. സാൾട്ട് പടക്കുണ്ട്.
ആര് തെറ്റാ? RCB യോ? മുംബൈക്ക് ഒരു കാര്യമില്ല. മുംബൈ എത്ര അടിയിലാ കിടക്കണ്? മുംബൈ എത്ര അടിയിലാ കിടക്കണല്ലേ? പത്തര കാക്കുവാ മെച്ചിനോട് ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ പറയും. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാണ്ടെങ്കിൽ അമ്പായി ചക വാതിലോട് തുറത്താ തുറന്നെടുക്ക്. എന്താ വേണ്ടത് കളിക്കൊരു മൂഡ്. PC ഓണാണ്. ആ സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പോ അതായത് PS5 കളിക്കണമെങ്കിൽ PS5 ഓണാക്കണ്ടേ? PS5 കളിക്കണം. നീ പ്രീമിയം ആണോ നീ? ആ എത്ര മാസം വരുന്നേ? ആ ഇത് ഹോട്ട്സ്റ്റാർ ഇപ്പൊ കമ്മിയാക്കിക്കണു. 2 ഡിവൈസ് ആയിക്കണു. ആദ്യം 4 ഡിവൈസ് കിട്ടിയിരുന്നു. ആ അത് ഇതിലാ കുറച്ചിക്കണ്. മറ്റേ ഈ ഞങ്ങക്ക് മറ്റേ റീചാർജ് ചെയ്താൽ കിട്ടൂലടാ അതില്. എന്താ പൊട്ടിച്ചോ? കടിക്ക ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടി. ഇല്ലല്ല എന്താ കാര്യം കവർ പൂജിക്കേ? ആര് 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോ ഇതിലൊന്നും കളിക്കാല്ല. അസറായാലേ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് പോകണോ? എല്ലാ ഇവന്റ്സും തീർത്ത്. ഞാൻ മറ്റേ ഉണ്ട് കോപ്പ ഫുട്ബോൾ ഇറ്റാലിയ പറഞ്ഞിട്ട് 1000 ഈ ഫുട്ബോൾ പോയിന്റ് ഇട്ടണ്. ഇനിയിപ്പോ അതിനകത്താണ് വെറുതെ വെക്കണേല്ലേ? കൂടി എടുത്ത് തീർക്കും. ഡൽഹി കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ രാഹുലൊക്കെ അല്ലേ, രാഹുല് തോൽപ്പിച്ചോളും. രഹാന് പോരടാ. രഹം ക്യാപ്റ്റൻസി പോര. ഒരു തടുപ്പനാണ് അയാള്. പക്ഷെ എന്നാ ടെസ്റ്റിലൊക്കെ നമ്മളെ ജയിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ ജയിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷെ 2020 വേറൊരു മേഖലയല്ലേ. അഗ്രസീവ്നെസ് വേണം ക്യാപ്റ്റന്മാർക്ക് 2020 വലിയ കാര്യമില്ലേ. തടുപ്പന്മാരൊക്കെ ടെസ്റ്റിലേ എടുക്കുള്ളൂ. ഇന്നിപ്പോ ധോണി വരുവോ? ധോണി ഇപ്പൊ ഇന്ന് വരുന്ന പറഞ്ഞ്. അല്ല ആൾക്ക് പരിക്കായിരുന്നടാ, ഒരാഴ്ച പരിക്കായിരുന്നു. അതുണ്ട് പരിക്കാറ. അങ്ങനത്തെ പരിക്കാവൂല. അബ്മാരോ അജി ചെന്നൈ പറഞ്ഞിട്ട് ഇല്ല. Things really are heating up here ahead of what we've always known will be a crucial game,
At stake, a seat at a higher table. This an opportunity to put down a marker to make a statement of intent. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. South Africa player. So things are underway. Another episode of this age-old tale, uncompromising conflict. പിന്നെന്താ അല്ല ആഫ്രിക്കക്കാർക്ക് കുഴപ്പമില്ല മറ്റവർക്ക് മറ്റേ And that is out and behind. It's a good block. DiMarco plays it short. പഴം കൊടുത്തിട്ടെന്താ കാര്യം Not pretty, but it gets the job done. പഠിക്കൽ 9 വളർന്ന് പയ്യൻ മരലിന് കളിക്കാളില്ല കേട്ടോ RCBയിൽ ഇയാളുണ്ടല്ലേ ഡേവിഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ ടിം ഡേവിഡ് ഉണ്ട് പഠിക്കല് കളിക്കും പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ഇയാളില്ലടാ ടിം ഡേവിഡ് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ മലയാളിയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഉള്ള ആളാ Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. 2+ അല്ലടാ സാൾട്ട് ആണ് സാൾട്ട് Seedorf played out wide and he's quick to return. 2+ ഇപ്പോ കളിക്കുന്നില്ല റിട്ടയർഡ് ആവുന്നുണ്ട് Oh, that was no routine save. അക്സർ ബോൾ It's quite ചെയ്യുന്നുള്ളൂ a show he's putting on here. This is excellent work. എവിടെ മുംബൈക്ക് ആയത് ദീക്കോക്ക് അതെ അതെ 2+ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക തന്നെ അക്സർ ഇപ്പൊ ബോൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ Mateus with the cross. Oh, good effort. ഔട്ട് Milan. ഔട്ടായില്ലേ Milan have the lead. Simple, certain, effective. He just Salt England. it in. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. So we have had the first significant moment. It is 1-0. Well, he's certainly happy with that after what's been said in the build-up, you know. രാഹുലിനെ തല വെയ്യേ KL രാഹുല് Seedorf is someone so often referred to as the defender's defender. ടച്ചാണ് ബാൾ ടച്ചാണത് എന്നിട്ടാണ് ബാൾ അങ്ങനെ പോയി Mateus threads one in. ടച്ചാണ് That is a great ഔട്ടാകണ്ട big out. Much right card. And a അവിടെ header. No, couldn't quite ബലൊക്കെ അങ്ങനെ control തന്നെ it. Yeah, some good പ്രത്യേകിച്ച് movement. ബാംഗ്ലൂരാണ് നല്ല ചൂടായിക്കാരം Shortage of targets here. ചൂട് കുറഞ്ഞെത്തിയ പക്ഷെ ചെന്നൈ നേരെ തിരിച്ചാ ചെന്നൈ നല്ല ചൂടാത്തരേ അപ്പൊ ഇന്ന് വേർത്തതാണ് കാണിക്കണത് കണ്ടില്ലേ ചൂടില്ലാന്നോ പക്ഷെ ചെന്നൈ നേരെ തിരിച്ചാത്തരേ ചെന്നൈ നല്ല ചൂടാ And if you have just joined us, ചെന്നൈ നല്ല ചൂടാത്തരേ ചെന്നൈ one goal between them. And the score is 1-0. Bastoni. If they want to counter, they could do with more speed. Oh, good read. He read that really well and stopped it. അവൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല Now DiMarco. ചെറുപ്പട്ടലിനെ അടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാടാ ചെറുപ്പട്ടലിനെ അടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാന്നത് That pass isn't the best. വെറുതെ വിട്ടായത് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ആ ഓവറിൽ Now the delivery. അതുപോലെ ഹൈറ്റിക്ക് അടിച്ചിക്കണു അവന് മറ്റേ പവർ എല്ലാം കൊടുത്തേക്കണു അവനാണ് പൊക്ക് ചെയ്തിക്കണേ Pass somewhat off target. അവനാ സാൾട്ട് അവിടെ അടിക്കണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കൊന്ന് ബാക്കപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ചെയ്തില്ലേ അല്ലേ Tries to play it through. അല്ല മില്ലർ RCB അല്ലടാ മില്ലർ ഡൽഹി Wild
Slightly off target. Well, it's almost like he had too much thinking Mil- time there, Peter. ആ ഡൽഹി ജയിക്കേണ്ട കളി അല്ലായിരുന്നു ആരായിട്ടപ്പ അത് ടീനേജ് ജയിക്കേണ്ട കളി ഇപ്പം 2 ബോളിൽ 2 റൺസ് മതിട്ടോ എനിക്ക് ഓരോ റൺസ് ഓടാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഓടിയില്ല അവസാന ബോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ബോളിൽ 2 റൺസ് വേണം അപ്പൊ എനിക്ക് ബാറ്റ് ടച്ചും ചെയ്തില്ല അവസാന കളി തോറ്റു Oh, he's defended very well against those tricky feet. Now it's അത് കുറെ കാലമായിട്ട് HP എന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ HP ഇപ്പൊ തിരിക്കാക്കിക്കണു HP മാക്സ് ഉണ്ട് thought about cutting inside. Now can he find a finish? Zielinski did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. പറ്റിയില്ല Barella. Now it's DiMarco. DiMarco puts them all in. Nedved. അത് പോയി അത് പവറുണ്ട് Milan are one up and പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും അടിച്ചാൽ പോവില്ല കേട്ടോ അതൊരെന്ത് അതായത് സ്ലോ ബാളാണ് ഓനവന്റെ ശക്തി എടുത്ത് അടിച്ചിരിക്കണേ And it's Zielinski. And Akanji. Dumfries. Chiellini. അവനെ കണ്ട ഒരു മറ്റേ മാക്സ്വെല്ലിന്റെ ലുക്ക് ഇട്ടില്ലേ And here's Thuram. Zielinski. Well ഇവിടുന്ന് played. എടുക്കാത്തവരൊക്കെ അവിടെ പോയി Exemplary that. And he's there to clear it. He saw the danger and he went crashing in. പ്രാക്ടീസ് തന്നെ And now a sudden chance to counter. പെട്ടാലോ He's in a great position. And he makes no ഏറ്റവും കൂടുതൽ They have done it. ആടാ ഏറ്റവും പൈസ എറിഞ്ഞ ആളാണ് പിന്നെ അയാളെ ആക്ഷൻ ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അയാളെ പൈസ കൊണ്ട് കുറച്ചു ഒരാവശ്യമില്ലാതെ Let's see who's got what it takes to seize the initiative. നല്ല പൈസ ആയിരുന്നു ഇയാൾ നല്ല പൈസ ആയിരുന്നു പിന്നെ എന്താ അയാള് എന്ത് ചെയ്തു ആ പൈസ കൊണ്ട് കുറച്ചു ലൈനും ലെങ്ത്തും കറക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ മീഡിയം പൈസ ആയി ലാസ്റ്റ് കളി കഴിയുമ്പോഴേക്കും Forward pass he's been looking for. Very telling. ഏറ്റവും നല്ല ബേസ് ബോളറായിരുന്നു ഇന്ത്യത്തെ So they എന്താ have ചെയ്യാ it all to do again. Well, this is to be expected, Peter, when I you've got don't two think- strong teams of fairly I- equal standing. ആ ഇവന്മാര് ഇത് കൊണ്ടുപോയി കോളാക്കാനുള്ള കളിയാ കളിക്കണേ അല്ല ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യം Chalhanoglu, Barella, and it's Denzel എന്ത് Dumfries വിക്കറ്റ് അടുത്തടുത്ത് അതാണ് and Akanji, and it's a Serbi, അത് ഏത് ബോളാന്നൊക്കെ വൈഡ് ബോൾ എടുത്തിട്ട് അടിച്ചിക്കണേ and that brings the first half to a close. അത് ഈ ഓവറിൽ ഒരു 6 ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അവർ ഈ കളിക്കണേ Half empty. ഇത് സംഭവം എന്താ പറയുക ചൂടായിട്ട് മൈൻഡ് ഒന്നും വർക്കായി ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് It's level pegging at half time. Well, Jim, they've both had their moments. Well, it's അവനെങ്ങനെ ഒരു രക്ഷപ്പെട്ടാ മതി എന്നേക്കാരം കിട്ടിയാ കിട്ടട്ടെ പോയാ പോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇനി പോലും തകരി ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി നോക്കി ഒരു 170-180 റൺസിനുള്ള ആളോട്ടോ this scoreline. I suspect ടീം Peter ഡേവിഡൊക്കെ managed- ഹിറ്ററാണ് ഒരിക്കലും മറ്റേ ആൾക്ക് നിന്ന് കളിക്കാൻ വയ്ക്കൂല Well, it has been confrontational, combative, competitive, everything you'd expect from Derby Day. Milan are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. ഇവരിപ്പോ പുതിയ ടീം മാറ്റിയില്ലേ മറ്റൊരു വിറ്റില്ലേ മറ്റൊരു ഒഴിവാക്കിയില്ലേ അല്ലല്ല ജിയോ എല്ലാരും കാണലുണ്ട് Into Milan. ജിയോ അതുപോലെ കിങ് ഫിഷർ ഒക്കെ എല്ലാരെയും കാണണ്ടിരുന്നു And Bastoni. Akanji. And it's a Serbi. Esposito. Delicate ball, and it needs to be. Oh, he had to make that, and he did make it. Seedorf can see things others simply cannot. Shevchenko gets into a good position. Zielinski. അവർ പൊട്ടത്തരം കാട്ടി Now it's Thuram. For Chalhanoglu. Oh. Searching pass he's played there. Seedorf. And it's Cannavaro. Not getting too much time on the ball here. That is good pressing. It's not an especially good pass, that. Seedorf.
And it's Seedorf. Nedved always looking for that half a chance. Driving forward. Nedved going face to face with his great rival. Akanji. Çalhanoğlu. Dumfries. ഇത് മറ്റേ റെസിഷൻ പറയല്ല ഇപ്പൊ ഇതില് ലൈവാണ് കട്ടാക്കിയില്ല. ആ ഓ കാൽമേശ്വർ സ്വാമിന്റെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി ഉണ്ടല്ലോ. ഇല്ലടോ ഒന്നും എത്തിയില്ല. സാരല്ല. Zanetti. You would think that now would be a good time to consider some changes. Well, the manager must be thinking to himself whether he's got a game changer on that bench, and he needs to. Shot a goal! Goal, Milan! And they're back in front. Well, when it's pieced together as efficiently as that, it's a joy to watch. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. Well, this could be a bit of a nightmare scenario for the defence, as you're going to be facing a very willing runner now, especially one that likes to make those runs beyond the defensive line. Milan leading now, and that was nowhere near his best. Cannavaro, and he's forced to go back. That could spell trouble. Shoots! It's loose, and there's a race for the ball. Deflected behind for a corner kick. And that has been cleared. Inter really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Can he spark a counter here? നമ്മള് ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ട് തുടങ്ങി നമ്മളെ ഡബിൾ ടച്ച് ഇടൽ തുടങ്ങണം. ഒക്കെ ഡബിൾ ടച്ച് കിട്ടുന്നു. അല്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ സ്കില്ല് ഇടൽ തുടങ്ങിയപ്പോ എന്റെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ. പറയുമ്പോ ഡബിൾ ടച്ച് മറ്റേ ബ്രാമിക്കിനൊക്കെ ആ ആടി കൊടുത്ത ഡബിൾ ടച്ച് അതൊക്കെ ഇട്ടുണ്ട്. Zielinski, just a quarter of an hour to play. Zielinski, that's an imaginative pass. Zanetti. മറ്റേതൊരു സ്ട്രൈറ്റ് പാസ് ഇങ്ങനെ ഇടല് വരുന്നത് അല്ലേ? Now some movement on the bench, and we are going to see a change. അവര് പാസ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മള് നോക്കിക്കും ചില സമയത്ത്. And that is out of play. Seedorf. Zanetti. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Dumfries. And Akanji, and it's Çalhanoğlu. No, he wasn't going to be fooled. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Strong and determined. Nedved. Now that looks a decent ball. ബുംറ തീരെ ഫോമല്ല അല്ലേ? ബുംറക്ക് ഒരു വിക്കറ്റും ഇല്ല, റൺസും കൊടുക്കണ്ട്. മൊത്തം കളി തോൽവിയല്ല, മുംബൈ ആ ഒരു കളിയിൽ വിളിച്ചിട്ട്. അടിപൊളി ആക്ഷൻ ആട്ടമെന്റ് അല്ലേ ഈ എൻഗീരിയുടെ? നല്ല രസമുള്ള ആക്ഷൻ. Dumfries providing an outlet on that flank. അത് ഞാൻ കണ്ടു, പണ്ടത്തെ കളിക്കാരനല്ലേ. ഷാർജ കപ്പില്
ഇന്ത്യ സിംബാബ്വെ എന്നിട്ട് സിംബാബ്വെ ഇന്ത്യയാണ് ഫൈനൽ കളിച്ചത്. Perfect result, perfect outcome, a test pass. ഇന്ത്യന് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, മക്ക ഇന്ത്യന് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക. ഇപ്പൊ എല്ലാ കളിയും തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കളിക്കണം, കോപ്പ് കളിക്കണം. കോപ്പിൽ കുറച്ച് കോയിനും കൂടി കിട്ടണം. കോപ്പിന് എടാ കോപ്പ് ഇതില്ല, എന്താണ് ടീം പ്ലേ ഫണ്ട്, അതിലൊരു 3000 പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇതാരാ മുകേഷോ? ഞാൻ വിചാരിച്ചു മറ്റേ നാനിയാണ് സൽമാനാടാ. നല്ല യങ് ക്യാമറമാന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഞാനെന്താ ലൈവ് ചെയ്യട്ടെ ഗൈസ്. കുറച്ചു നേരം മറ്റേ സാധനം ഇടല്ലേ. 10 മുകളിൽ ഇറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കണ. പക്ഷെ എനിക്ക് വേണ്ടില്ല 200 കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഒന്നുണ്ട് അല്ലേ. ആ സാമിനെ കിട്ടിയത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം. ഔട്ടായോ? ആരാ ടീം ഡേവിഡാ? ആ We'll be back with the second half.
അല്ല തോന്നുന്നുണ്ട്. Just misjudged. Just playing. ആ Triumph. ആര് ആ Kupchu. Preserve. To make clearly someone's eyeing this up with real belief here. Bale! അസറായില്ലേ? Oh, ഞാൻ എനിക്കൊരു സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചേരാ. ഗോളാന്നുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല ഗോളാന്ന്. പക്ഷെ കൊനാമി ഗോള് തരും could ചെയ്തു. well be the winner. Look, before we can even delve into the detail, the significance of taking the lead should be our initial അതൊരു ഫ്രീ reflection. കിക്കാണ്. ഗോളി തടുത്തിട്ടു എന്നിട്ട് ഗോളാന്ന്. Oh, that is a bit special. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. And in a trice, the substitute has scored already. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. പണ്ടൊക്കെ പോയിന് എന്നീനാടും പാവൂല്ല. സത്യം. ഞാൻ പോരെ ഒരു മിനിറ്റ് ലൈവ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഹലോ ഹലോ
പിന്നെ ആളെണ്ണുണ്ട് അവർക്ക് അസൂയ വരുന്ന ടീമൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്തേല് അന്നത്തെ തീ കാർഡുകള് റാഷ്ഫോർഡും ഇല്ല, പിന്നെ റൈക്കാർഡും ഇല്ല, ഇയാളും ഇല്ല, എന്താ പറയാ ഫോർലാനും ഇല്ല. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റിക്ക് ഫോർലാനും റൈക്കാർഡിനെയും തന്നു. എന്നിട്ട് റാഷ്ഫോർഡ് കാരണം ഇത് വിയറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വിയറൊക്കെ ഞാൻ ഒഴിവാക്കി ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഗിൽബർട്ടോ സിൽവനെ ഇറക്കൽ തുടങ്ങി. കാരണം വിയറ ആങ്കർമാനല്ലല്ലോ, ഡിസ്ട്രോയർ അല്ലേ. ഇല്ല വിയറിനെ വെച്ച് വിയർ എല്ലാരും എൻഡ് കാർഡായിട്ട് കണക്കാക്കണായിരുന്നു വിയറിനെ. അതിന് അന്ന് നമ്മൾ ആങ്കർമാനൊന്നും ചിന്തിക്കൂലല്ലോ പോണെ. നമുക്ക് വിയർ ഉണ്ടായാൽ മതി DMF എന്നല്ലേ ചിന്തിക്ക. പിന്നെ അതേപോലെ ഈ മറ്റേ ഞങ്ങൾക്ക് നമ്മള് അതില് ഡെക്സി പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളൊരു കമ്പനി വന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങളെ ഈ ബാക്ക് മാമ്പ ഗ്രൂപ്പ് നിന്ന് കിട്ടിയതാ. അവങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരും, ഇങ്ങനെയാണ് ഇയാള് ഡിസ്ട്രോയറാണ്, ഇയാള് കയറി പോകും. കാരണം എല്ലാവരും വിയറിനുണ്ട് മരിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോ ഇയാള് മരിക്ക് 2 വിയറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 2 തരത്തിലുള്ള ഐക്കോണിക്ക് വന്നിരുന്നില്ലേ, അത് 2 വിയറി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ. അസ്രായേലിന് യായാത്തുറനെ കിട്ടി. അസ്രായേൽ 900 കറക്കിയത് യായാത്തുറനെ കിട്ടി ഇപ്പോ. പക്ഷെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു. ആങ്കർമാനല്ല മറ്റത് ബോക്സ്. പക്ഷെ അയാളെ എവിടെയായാലും നരി തന്നെ കേട്ടോ. ഒരു ഡിസ്ട്രോയർ ഇന്ത്യത്തെ ഒരു ഡിസ്ട്രോയർ വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ബോക്സ് ടു ബോക്സ് വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ 2 വിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഡിസ്ട്രോയർ. പിന്നെ ഇതോ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഇന്ത്യയിൽ അന്ന് കോയിനില്ല. ഈ മറ്റേ വിയർ അല്ലേ ആങ്കർമാൻ വിയർ വന്നതില്, അതിൽ ആങ്കർമാൻ വിയറി ഉണ്ടായിരുന്നു, തുറാമും ഉണ്ടായിരുന്നു, മക്കലോലി ഉണ്ടായിരുന്നു. ടോപ്പ് സ്പിന്നായിരുന്നു അത്. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ പൈസ ഇല്ല. ഞാനതുകൊണ്ട് വെറും 2000 കോയിൻ ഇറക്കി, കാര്യം കിട്ടിയില്ല. മീൻസ് എപ്പിക്കിന്റെ കാര്യം പറയണത്. ആങ്കർമാൻ വിയർ ആദ്യമായിട്ട് ആങ്കർമാനായിട്ട് വന്നില്ല, ആദ്യമായിട്ട് അവസാനമായിട്ടും ഇങ്ങനെ ആങ്കർമാൻ വിയറ വരണം. ഫ്രാൻസിന്റെ വിയറ വരുമ്പോഴാണ് ആങ്കർമാൻ ആവുക അധികം. ഇനിയിപ്പോ കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ യായാത്തുറ അത്യാവശ്യം നന്നായി കളിക്കുന്നുണ്ട്. യായാത്തുറനെ മാറ്റാൻ ചിന്തിക്കണേ. എല്ലാ പൊസിഷനിലും CMF പൊസിഷനിലും ഞാൻ ആരും മാറ്റൂല. CMF ഇയാൾ വന്നില്ലേ, സിഡോർഫ് വന്നില്ല. AMF മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം AMF 2 ഗഡാഗഡിയൻ പ്ലേയേഴ്സ് വന്നു. മറ്റേ എന്താ പറയാ ആസാഡ് ഓൾ പ്ലെയറും വന്നു, മറ്റേ പ്ലേ മേക്കർ പിയലി ഉണ്ട്, അവിടെയും മാറ്റണ്ട. CF പിന്നെ പറയേ വേണ്ട. CF പിന്നെ പറയേ വേണ്ട. CF എല്ലാരും ഉണ്ട്. എവിടെ ഇല്ലാത്ത എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. ഇനി മറ്റേ ബിഗ് ടൈം ഗോൾ കീപ്പറൊക്കെ വന്നാൽ ചിലപ്പോ ഒന്ന് കറക്കും. ബിഗ് ടൈം ഗോൾ കീപ്പർ യാഷിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു റഷ്യൻ ഗോൾ കീപ്പർ ഉണ്ട്, ബാലൻഡിയോർ കിട്ടിയ ഗോൾ കീപ്പർ. അതിൽ ചിലപ്പോ വരും. പണ്ടത്തെ സത്യം ഈ റുമിനെ ഒന്നും ഞാൻ അറിയുന്നേ ചെയ്യുന്നില്ല. റുമിനൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ അല്ല അറിയാൻ തുടങ്ങിയത്. അല്ല അവരൊക്കെ അറിഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ റുമില്ലേ മറ്റേ റുമി, അതുപോലെ മറ്റേ എന്താ പറയാ വേറെ കുറെ പ്ലേ എന്ത് ഓഫർ മയിലുണ്ട്. വെൻമോണിന്റെ അക്കൗണ്ടാണ് എന്റെ അതിൽ കിടക്കണത്. നമ്മൾ ഈ ഫുട്ബോളിൽ നോക്കിയിട്ട് കോയിൻ സെയിലിന്ന് കാണിക്കൂല, മുകളിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യൂല ഈ ഫുട്ബോൾ പറഞ്ഞിട്ട്, ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ സൈറ്റിക്ക് പോകൂലേ, അവിടെ നോക്കുക. ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റീമിൽ നോക്കുക. ബെൻബോണിന്റെ ഓഫർ ഉണ്ട്. ബെൻബോണിന്റെ അക്കൗണ്ടാണ് അതിൽ കിടക്കുന്നത്. ഓഫർ ഉണ്ട് 700. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ഒരു മിനിറ്റ്. എവിടെ ഇപ്പൊ കളിയുടെ ഇടയിലല്ലേ? എനിക്ക് കളിയുടെ ഇടയിലായിട്ട് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ മറ്റേ പ്ലെയറിന്റെ ഫോട്ടോങ്ങളാ കാണുന്നത്. ഇത് മുന്നേ ഉള്ള DMF അല്ലേ എൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലേ? ഈ
കിമിച്ച് ഓക്കെ. ഞാൻ ഗെറ്റ് മോർ ഈ ഫുട്ബോൾ കോയിൻ എടുക്ക്. ഞാൻ ഭാരത് ഉണ്ടാവും, ഭാരത്, ഇന്ത്യ ഭാരത് എന്നുണ്ടാവും. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതേതാ ഈ ഇതേതാ 1 2 മൂന്നാമത്തേല് 1 2 3 മോള് താഴത്തുനിന്ന് മൂന്നാമത്തെ 1 2 3 അതില് താഴത്തുനിന്ന് മൂന്നാമത്തെ താഴത്തുനിന്ന് നാലാമത്തെ അതടാ അതിന്റെ മുകളിൽ അതല്ല ബാക്ക് കിട്. ഫിലിപ്പീൻസിന്റെ മുകളിൽ കാണാലോ ഇന്ത്യ ഭാരത്. അത് ഏതാ ബംഗാളിയെ കൊണ്ടുണ്ട്, ബംഗ്ലാദേശ് കൊണ്ടുണ്ട്. ഇനി ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റീം എടുത്താലേ താഴത്തേക്ക് വരെ വായോ, താഴത്തേക്ക് വായോ. ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റീം എടുത്തില്ല. ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് എടുത്തിട്ട് ഇത് കുറക്ക് ബാക്കിലേക്ക് എടുക്ക്. എന്നിട്ട് ഇതിൽ ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റീം എടുക്ക്. മോളില് ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റീം ഇതാ. ഓക്കെ, അതായത് ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റീം ഞെക്ക്. ലിമിറ്റ് ഞെക്കിയോ? ഇനി ഈ അക്കൗണ്ട് തിരുത്ത്. മോൾക്ക് പോ. ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റീമിലെ ഈ കൊനാമി ഐ ഡി ചെയ്തിരിക്കാണ്, സൈൻ ചെയ്ത്. അത് കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ നോക്കിക്കോളൂ. എൻ്റെ ഉണ്ട് എനിക്ക് അതിൽ കോയിൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അത് 30-ാം തീയതി വരെ ഒന്നുണ്ട്. നോക്കട്ടെ. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പൈസ വരാണ്ട് 450 750 മതിയില്ല. ഒരു 120 കോയിനും കൂടി എടുത്തേക്ക്. എന്നാൽ 900 അടിക്കാം നമുക്ക്. എൽഹാഡ്ജി ദിയൂഫ് ഇപ്പോഴും കളിക്കണ്ടോ? അതാ ആര്? എടാ, ഒരു പാപ്പ ബൗബ ദിയൂഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അയാളും ആ ടൈമിൽ കളിച്ചിരുന്ന തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇയാളാണ് ഇവര് പറയണത്. ഇനി രണ്ടും ഒരാളാണോ? പാപ്പ ബൗബ ദിയൂഫ് സെനഗലിലെ പാപ്പ ബൗബ ദിയൂഫ്. അതില് രണ്ടാളുണ്ടായിരുന്നു. ഇവര് രണ്ടാളെ കളിച്ചിന്ന് വരുമ്പോണേ, പാപ്പ ബൗബ ദിയൂഫും എൽഹാജി ദിയൂഫും. അവരാ സെനഗല് ആരാന്ന് കണ്ടില്ല ഞങ്ങള്. പാപ്പ ബൗബ ദിയൂഫ്, എൽഹാജി ദിയൂഫ്. സെറ്റാക്ക. ഏതാ റമീസ്രോ? ഏത് കളിയാ റമീസ്രോ? ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ഉറങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ വിചാരിച്ചു കുറച്ചേരം കൂടി ലൈവ് ഇടാന്ന്.
മദിനാശ് എന്തോ ഗീവ് അവേ കൊടുക്കണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഓന്റെ സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഉള്ളില് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും അറബിയിലും. അവളെത്ര കൂളായിട്ടാ കളിക്കണില്ല. നമ്മള് വിചാരിക്കും ഇത് ഇത്ര സിമ്പിൾ ആണെന്ന്. അയാളെ കളി കണ്ടാല്, മദിനാജിന്റെ കളി കണ്ടാലേ ഇയാള് വല്ല ബിഗിനറിനെതിരെ കളിക്കണ പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലേ രവിചറോ? അല്ലേ അയാള് ശരിക്കൊരു ഇത് ആ ആ ആ ആ എനിക്കറിഞ്ഞില്ല, നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത്. ശരിയാ. ആ ശേ ഓ അപ്പൊ ഗേറ്റ് തുറന്നാലും ഇഷ്യൂ ആയിക്കാരല്ലേ? അടിച്ച് ആരെ അലർട്ടായാല്. ആ ആ അടിപൊളി കളിയാട്ടല്ലേ അതൊന്നും. ഞാനത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇട്ടില്ല സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടില്. എന്തേ ഐഷ് ഞാൻ തരാനല്ല എന്നോട് പറഞ്ഞത്, ഏറ്റവും മോഡൽ പിന്നെ റെഡിയാക്കാന്ന് പറഞ്ഞത്. 780 കോയിന് ഐ വിൽ. ഇല്ലല്ല ആ ബെറ്റ് തീർന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ഇല്ല പിന്നെ ഇറക്കിയിട്ടില്ല, അന്ന് തന്നെ അത് ലാസ്റ്റ്. ബെറ്റിന്റെ എമൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, എത്ര ഇറക്കിച്ചാ എത്ര കൊടുക്കാന്നാണ്. ആ ഞാൻ ചോദിച്ചു, അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടാന്ന്, ഞാൻ എടുത്തു തരാന്ന് പറഞ്ഞത്. മാനേജർ മതിയോ? റമീസറെ ഞാൻ 1610 എന്താ വേണ്ട, ഒരു കളി കൂടി കളിക്കണോ റമീസറോ? അല്ലേ 41,000 ആണ്. ഇല്ല 1690 എത്ര 97 അല്ല 73. 1673 വരെ പോയിക്കണു ഞാന്. ചെലപ്പോ ആ ഒരു ടാർഗറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലേ.
ആ ഡ്രോ പിടിച്ചാൽ മതി. വലിയ ആൾക്കാരായിട്ട് ഡ്രോ പിടിച്ചാൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എത്തും. പക്ഷെ എനിക്ക് വയ്ക്കണില്ല. അതെ അതെ അതെ. ഡിവിഷൻ 1 ആണ്. അതെ അതെ, അതങ്ങനെ തന്നെ. റമീസറോ ട്രൈ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. റമീസറോ ട്രൈ ആയിട്ടാണ് എത്താത്തതാണ്, അല്ല ഒന്നല്ല. എനിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് കളിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. ആ ഇതുവരെയൊക്കെ ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അതാണ് അതാണ്. ഇതൊന്നല്ല. പണ്ട് റമീസറോ ഒരു ട്രോമ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് പിന്നെ എന്താ പറയാ, മറ്റേ ഈ സ്വന്തം ടീമല്ലാതെ മറ്റേ ഇവർ രാജ്യത്തിന്റെ ടീം വെച്ച് കളിക്കുമല്ലോ. അതിൽ ജപ്പാന്റെ ഒരു ടീമൊക്കെ വരും. അതൊക്കെ ഇട്ട് കളിച്ചിട്ട് നമുക്കിട്ട് പിരാന്ത് വരും. അതായത് അഞ്ച് കളിയില് 3 കളി ജയിച്ചാലൊക്കെ നമുക്ക് കോയിൻ കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതല്ല പെസ്സുള്ള ടൈമില് 50 കോയിനൊക്കെ എടുക്കാൻ പെട്ട പാട്. ഫോം അല്ല, ബി ആണ്. ബി ആണ്. മെദിനാശിന് ടീഷർട്ടൊക്കെ കൊടുത്തുക്കണം എല്ലാവരുടെ. ബി എസ് സെറ്റോ. അവന്റെ അടുത്തുള്ള അല്ലേ. ഇക്കിപ്പോ ലാസ്റ്റ് വന്നൊരു ഗാർസിയനെ കിട്ടി ലാസ്റ്റ്. അല്ല, ഷോർട്ട് ടൈം ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ.
ഓഫ് സൈഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ചൂടാകണോ വരുത്തം. അതിന് ആ ആരെ റമീസ് റോഡ് അടുത്തുള്ളതിലെ
റമീസ് എന്തൊക്കെ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലേ ഒരു ത്രികോണാകൃതിയിൽ ഒരു മാത്രം ഒരു നിഴൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു വല്ല എററാണെന്നാവും. അഞ്ചു അതിന്റെ പറഞ്ഞോളൂ. ഐഷ
ഷോട്ട് പോലത്തെ
Hey. പോയ നിർത്തിയോ? ഉഫ്. 17-3 പോയിട്ട് ഡൽഹി കളിക്കണ്ടല്ലോ. രാഹുലെ നന്നായി കളിക്കുന്നുണ്ട്. 17-3 1610 ഒരു 1,00,000 ആണ് അതിന്റെ കണക്ക്. 1110. പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ 3 ഓട്ടം നോക്കിയിട്ടും, അതായത് 3-ാമത്തെ പ്രാവശ്യം നോക്കിയിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടിയത്. അല്ലടാ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ 41, അതായത് 41,000 റാങ്കിൽ എത്തിക്കണത്. അത് 1,00,000 ആകാൻ എത്ര ടൈം എടുക്കും നോക്കിയാൽ മതി. ഞാൻ അങ്ങനെ ആ ഇനി ഒരു കളി കൂടി കളിച്ചാൽ 41,000 ആവും ആ ജയിച്ചാല്. എത്തും. ഞാൻ സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ കളിക്കാണ്. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ കളിക്കണം. പക്ഷെ എന്റെ CBക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്റെ ഡിഫൻസ് പോരാ. ഏതില്? സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിലോ? അത് റിസ്ക് എടുക്കരുത് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിലൊന്നും മറ്റേ ഡിവിഷനൊന്നും പിന്നെ ഇത് കളിക്കരുത്. ഓ, ബെൻബോണെ കൊച്ചാക്കിയോ? അങ്ങനെ അതല്ലടാ.
ഒരു ടീം 3 ഓട്ടം വന്നു ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക്. ഫസ്റ്റ് കളി 5-0, രണ്ടാമത്തെ കളി 3-1, നാലാമത്തെ കളി 9-0. രണ്ടാളും ഒരുമിച്ച് പോയോ മെൻബോണിന്? അത് അടുപ്പിച്ചിട്ട് പോയില്ലേ? രാഹുൽ നല്ല കളിയാണല്ലോ. രാഹുലിന്റെ ഒരു ഗ്രൗണ്ടാണിത്. അതാണ് രാഹുൽ കളിക്കണേ. ചിന്നസ്വാമി It is for land. ആളെ മാറ്റിയിട്ട് എത്ര നേരമായിട്ട്? ആയിരത്തി 139. സമയം എത്രയും 6:30 മണിയൊക്കെ ആയോ? നിർത്തുക.